nie wieder peinlich still. Smalltalk meistern onhusrezen. Inleitung. Willkommen im Club der Smalltalk-Muffel. Herzlich willkommen. Wenn du dieses Buch in der Hand holst, dann stehst du vermutlich an einem Punkt in deinem Leben, an dem du feststellst, dass es dich schwerfällt, auf andere Menschen zu suchen. Vielleicht spürst du, wie dein Herzschlag schneller wird, wenn du nur daran denkst, mit einem Fremden ins Gespräch zu kommen. Oder du hast schon an solche Situationen erlebt, in denen du dich inmitten eines Gespräches so unwohl gefühlt hast, dass du einfach nur noch weg wolltest. Keine Sorge, du bist nicht allein. Du bist im Club der Smalltalk-Muffel und das ist gar nicht so schlimm, wie es klingt. Viele Menschen, mehr als du vielleicht denkst, kämpfen täglich mit der Angst, in sozialen Situationen nicht bestehen zu können. Ob es das erste Date, ein Vorstellungsgespräch oder einfach nur ein leckeres Gespräch auf einer Party ist. Für manch ist diese Art von Interaktion der reinste Horror. Es ist, als würde man ihnen endlosen Hindernisberg überwinden müssen, nur ein paar Minuten Smalltalk zu überstehen. Aber warum ist das so? Warum fällt es manchen Menschen so schwer, in sozialen Situationen locker und entspannt zu bleiben, während an der scheinbar Müheles von einer Konversation sehr nötigsten hapfen? Die Antwort auf diese Fragen ist komplex und hat viel mit der eigenen Persönlichkeit, den bisherigen Lebenserfahrungen und der Art und Weise zu tun, wie unser Gehirn auf Stress reagiert. Die gute Nachricht ist jedoch, Sozialphobie oder die Angst vor Smalltalk ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist etwas, das du mit der richtigen Herangehensweise und den richtigen Werkzeugen überwinden kannst. Dieses Buch möchte dir genau diese Werkzeuge in die Hand geben. Es geht nicht darum, dass du plötzlich zum Smalltalk-Profi wirst, der jedes Gespräch mühelos meistert. Es geht vielmehr darum, dass du dich selbst besser wirst, die Angst akzeptierst und nach die Kontrolle über die Situationen zurückgewinnst. Es ist in Ordnung, wenn du dich in sozialen Situationen unwohl fühlst. Das tun viele Menschen. Doch es ist ebenso in Ordnung, wenn du entschiedest, dass du daran etwas ändern möchtest. Vielleicht denkst du jetzt, dass es einfacher gesagt als getan ist. Das mag stimmen, aber wie bei vielen Dingen im Leben ist der erste Schritt der schwerst. Indem du dieses Buch aufgeschlagen hast du diesen Schritt bereits getan. Du hast dich entschieden, etwas in deiner Situation zu ändern, und das ist ein enorm wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Also atme tief durch, entspann dich und lass uns gemeinsam herausfinden, wie du die Angst in den Griff bekommen und die genuine vielleicht sogar Freude Smalltalk finden kannst. Dieses Buch wird dich auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise, auf der du nicht nur lernst, die Angst zu verstehen, sondern auch, wie du mit ihnen umgehen kannst. Du wirst Techniken und Übungen kennenlernen, die dir helfen, die Sozialphobie Schritt für Schritt zu überwinden. Du wirst verstehen, warum du in bestimmten Situationen so reagierst, wie du es tust. Und du wirst Strategien entwickeln, zukünftig anders zu reagieren. Und wer weiß, vielleicht wirst du am Ende dieser Reise feststellen, dass Smalltalk gar nicht so schlimm ist. Vielleicht findest du sogar Spaß daran. Lass uns also gemeinsam diesen Weg beschreiten. Du bist nicht allein, und du musst diesen Weg nicht allein gehen.
In den nächsten Kapiteln wirst du viel über dich selbst lernen und herausfinden, wie du dir selbst helfen kannst. Willkommen im Club der Smalltalk-Muffel, aber noch viel mehr. Willkommen auf dem Weg, diesen Club irgendwann zu verlassen und ein selbstbewusster Smalltalk-Champion zu werden. Warum dieses Buch dir helfen wird. Vielleicht fragst du dich, warum gerade dieses Buch dir helfen sollt, den sozialen Angst zu überwinden. In einer Welt, in der es scheinbar unendlich viel Ratgeber und Selbsthilfebücher gibt, was macht dieses Buch so besonders? Die Antwort ist einfach. Dieses Buch ist speziell für Menschen wie dich geschrieben. Menschen, die sich in sozialen Situationen unwohlfühlen, die vielleicht schon einige Versuche unternommen haben, ihre Angst zu überwinden, aber bisher nicht den richtigen Ansatz gefunden haben. Der Grundgedanke dieses Buches ist, dass jeder Mensch einzigartig ist, und das gilt auch für seine Angst. Es gibt kein Allheilmittel, kein One-Size-Fits-All-Lösung für Sozialphobien. Was für den einen funktioniert, kann für den anderen völlig nutzlos sein. Deshalb zielt dieses Buch darauf ab, dir ein Vielzahl von Techniken und Übungen vorzustellen, aus denen du die auswählen kannst, die am besten zu dir passen. Du bist der Expert für dich selbst, und dieses Buch gibt dir das Handwerkzeug, das du brauchst, den eigenen Lösungen zu finden. Ein weiterer Punkt, der dieses Buch besonders macht, ist die Praxis nur. Viel Ratgeber konzentrieren sich auf die Theorie und verlieren sich in langen Erklärungen darüber, warum wir so sind, wie wir sind. Natürlich ist es wichtig, die Hintergrund zu verstehen, aber dieses Buch geht einen Schritt weiter. Es zeigt dir, wie du dieses Wissen in deinem Alltag anwenden kannst. Jede Technik, jede Übung, die hier vorgestellt wird, ist darauf ausgelegt, dir sofort zu helfen. Du musst nicht erst 100 Seiten Theorie durchhacken, bevor du etwas in die Tat umsetzen kannst. Schon nach den ersten Kapiteln wirst du konkret Werkzeuge der Hand haben, die du direkt ausprobieren kannst. Darüber hinaus ist dieses Buch nicht nur ein Ratgeber, sondern auch ein Begleiter. Es nimmt dich in die Hand und führt dich durch den Prozess der Veränderung. Es fordert dich heraus, aber es ermutigt dich auch. Es zeigt dir, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und Rückschläge zu erleben. Das gehört zum Lernprozess dazu. Wichtig ist, dass du dranbleibst und dich nicht entmutigen lässt. Dieses Buch ist kein Zauberstab, der all den Problem über Nacht löst, aber es ist ein verlässlicher Begleiter, der dir zeigt, wie du Schritt für Schritt vorankommen kannst. Ein weiterer entscheidender Vorteil dieses Buches ist der Fokus auf Selbsthilfe. Während professionelle Hilfe bei schweren sozialen Phobien unerlässlich sein kann, richtet sich dieses Buch an diejenigen, die vielleicht noch nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, oder die zusätzlich zur Therapie nach eigenständigen Lösungen suchen. Es zeigt dir, wie du selbst aktiv werden kannst, und dass du dich sofort in eine Therapie begeben musst. Du wirst lernen, wie du dir selbst helfen kannst, indem du den Gedanken, Gefühl und Verhaltensweisen hinterfragst und veränderst. Und schließlich, dieses Buch ist realistisch. Es verspricht dir kein Wunder, aber es zeigt dir, dass Veränderung möglich ist. Es spricht die alltäglichen Herausforderungen an, mit denen du konfrontiert bist, und bietet dir praktisch,
Umsetzbarkeitsgleich. Die Übungen und Techniken basieren auf beobachteten psychologischen Methoden, die von Experten entwickelt und erprobt werden. Sie sind effektiv und darauf ausgelegt, die langfristig zu helfen. Zusammengefasst, dieses Buchwort die helfen, weil es auf dich zugeschnitten ist. Es bietet dir ein Vielzahl von Strategien, aus denen du die auswählen kannst, die zu dir passen. Es begleitet dich auf deinem Weg, gibt dir konkret Werkzeuge in die Hand und motiviert dich, dran zu bleiben. Es ist realistisch und praxisnah, sodass du sofort loslegen kannst, wenn du bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und dich auf den Weg zu einem selbstbewussteren Leben zu machen. Dann wird dieses Buch ein wertvoller Begleiter auf diesem Weg sein. Kapitel 1. Was ist Sozialphobie? Sozialphobie, auch als Sozialangststörung bekannt, ist eine der häufigsten Angststörungen weltweit. Sie äußert sich in einer intensiven Angst vor sozialen Situationen, in denen die betroffene Person von anderen Menschen beobachtet, bewertet oder kritisch beurteilt werden kann. Für Menschen, die unter sozialer Phobie leiden, sind alltägliche Interaktionen, die für die meisten als selbstverständlich gelten, wie zum Beispiel ein einfaches Gespräch mit einem Kollegen, ein quellintensiven Unbehagens und Stresses. Die Angst vor anderen Menschen ist das zentrale Merkmal der sozialen Phobie. Diese Angst geht weit über das hinaus, was wir als normal Nervosität in sozialen Situationen empfinden. Es handelt sich ein tief, oft irrational erscheinend Furcht, die das Leben der Betroffenen in vielerlei Hinsicht beeinflusst und einschränkt. Symptome des Angstformen. Menschen mit sozialer Phobie erleben oft ein Vielzahl von körperlichen Symptomen, wenn sie sich in sozialen Situationen befinden oder auch nur daran denken. Die Symptome können von Zittern, Schweißausbrüchen und Herzrasen bis hin zu Übelkeit und Schwindel reichen. In extremen Fällen kann die Angst so überwältigend sein, dass sie Panikattacken auslöst. Neben den körperlichen Symptomen leiden Betroffene auch unter intensiven psychischen Symptomen. Diese umfassen oft das ständige Grübeln darüber, wie sie von anderen wahrgenommen werden, die Angst vor negativer Bewertung und das Gefühl, dass jede soziale Interaktion mit einem Fehler oder einer Peinlichkeit enden wird. Diese Angst führt dazu, dass sich viele Menschen mit sozialer Phobie in sozialen Situationen extrem unwohlfühlen und oft versuchen, solche Situationen ganz zu vermeiden. Die Vermeidung sozialer Interaktionen ist eines der Hauptmerkmale der sozialen Phobie. Betroffene meiden möglicherweise öffentlich Auftritt, Partys, Treffen mit Freunden oder sogar alltägliche Aktivitäten wie Einkaufen oder Telefonat-Fahren. Diese Vermeidung kann dazu führen, dass sie sich sozial isolieren, was das Problem weiter verschlimmert. Das Fehlen sozialer Kontakt und das ständige Gefühl der Angst können zu einem Teufelskreis führen, in dem die Phobie immer stärker wird. Ursachen der sozialen Phobie. Die genauen Ursachen der sozialen Phobie sind komplex und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Es wird angenommen, dass auch genetisch als auch umweltbedingt Faktoren eine Rolle spielen. Menschen mit einer familiären Vorgeschichte von Angststörungen sind möglicherweise anfälliger für die Entwicklung einer sozialen Phobie. Darüber hinaus können negative Erfahrungen in der Kindheit, wie Mobbing, soziale Ausgrenzung oder strenge Erziehungsmethoden, zur Entwicklung dieser Angststörung beitragen.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Art und Weise, wie das Gehirn auf Stress und soziale Situationen reagiert. Studien haben gezeigt, dass bei Menschen mit sozialer Phobie bestimmt Bereich des Gehirns, insbesondere die Amygdala, überaktiv sind. Die Amygdala ist der Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung von Emotionen wie Angst zuständig ist. Eine Überaktivität in diesem Bereich kann dazu führen, dass die betroffene Person in sozialen Situationen eine Übermäßigungsreaktion zeigt. Der Zufallskreis der sozialen Phobie. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der sozialen Phobie ist der Zufallskreis, in dem sich Betroffene oft wiederfinden. Die Angst vor sozialen Situationen führt dazu, dass dies gemieden werden. Diese Vermeidung wiederum verstärkt die Angst, da die betroffene Person keine Möglichkeit hat, positiv soziale Erfahrungen zu sammeln oder zu lernen, dass die gefürchteten Situationen oft harmlos sind. Je mehr Situationen vermieden werden, desto stärker wird die Überzeugung, dass soziale Interaktionen gefährlich und bedrohlich sind. Darüber hinaus kann die soziale Phobie das Selbstwertgefühl der Betroffenen stark beeinträchtigen. Viele Menschen mit sozialer Phobie glauben, dass sie weniger wertvoll oder kompetent sind als andere. Diese negativen Überzeugungen über sich selbst können dazu führen, dass sie sich in sozialen Situationen noch unsicherer fühlen, was die Angst weiter verstärkt. Die Auswirkungen auf das Leben. Die Auswirkungen der sozialen Phobie auf das tägliche Leben können tiefgreifend sein. Sie kann das berufliche Leben stark beeinträchtigen, da Betroffene Schwierigkeiten haben, in Meetings zu sprechen, Präsentationen zu halten oder sogar einfach Gespräche mit Kollegen zu führen. Dies kann dazu führen, dass sie beruflich Chancen verpassen oder sich in ihrer Karriere nicht so weit entwickeln, wie sie könnten. Auch das persönliche Leben leidet oft unter der sozialen Phobie. Beziehungen können darunter leiden, da Betroffene Schwierigkeiten haben, neue Freunde zu finden, Beziehungen zu pflegen oder sich in sozialen Gruppen wohlzufühlen. Die Angst kann auch romantische Beziehungen beeinflussen, da sie es den Betroffenen schwer macht, auf jemanden zu suchen, den sie interessant finden, oder in einer bestehenden Beziehung offen über ihre Gefühle zu sprechen. Die soziale Phobie kann auch zu einer allgemeinen Isolation führen, da Betroffene oft das Gefühl haben, dass sie anders sind als andere und nicht in soziale Gruppen passen. Diese Isolation kann das Gefühl der Einsamkeit verstärken und das Risiko für andere psychische Gesundheitsprobleme, wie Depressionen, erhöhen. Der Weg zur Überwindung. Die Überwindung der sozialen Phobie ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und Übung erfordert. Es gibt jedoch Methoden, die helfen können, die Angst zu lindern und das Selbstvertrauen in sozialen Situationen zu stärken. Dazu gehören kognitive Verhaltenstherapie, CBT, Achtsamkeitstechniken, und gezielte Exposition, bei der Betroffene sich schrittweise den gefürchteten Situationen aussetzen, ihre Angst abzubauen. Es ist wichtig zu betonen, dass soziale Phobie eine ernsthafte, aber behandelbare Störung ist. Mit der richtigen Unterstützung und den richtigen Techniken können Betroffene lernen, ihre Angst zu überwinden und ein sozial aktives Leben zu führen. Dieses Buch wird dir dabei helfen, diesen Weg zu gehen, indem es dir die Werkzeuge die Hand gibt, die du brauchst, die Angst zu verstehen und zu bewältigen.
Die Angst vor anderen Menschen Symptomen durchwirken im Alltag. Sozialphobie oder die Angst vor anderen Menschen zeigt sich in einer Vielzahl von Symptomen, die sowohl körperlicher als auch psychischer Natur sein können. Die Symptome treten vor allem in Situationen auf, in denen die betroffene Person das Gefühl hat, von anderen Menschen beobachtet oder beurteilt zu werden. Das alltägliche Leben kann durch die Angst erheblich beeinträchtigt werden, was sowohl beruflich als auch privat Aspekt umfasst. Körperliche Symptome. In der häufigsten und sichtbarsten Manifestationen der sozialen Phobie sind die körperlichen Symptome, die in Stresssituationen auftreten. Dies können so intensiv sein, dass sie für die Betroffenen nahezu unerträglich erscheinen. Zu den häufigsten körperlichen Symptomen sollen Herzrasen. Das Herz beginnt schnell und heftig zu schlagen, als würde man sich in einer gefährlichen Situation befinden. Dieses Gefühl des Herzklopfens kann so stark sein, dass es das Denken erschwert und die Angst noch verstärkt. Schweißausbruch. Viele Menschen mit sozialer Phobie berichten von starkem Schwitzen, insbesondere in den Handflächen oder unter den Achseln. Dies Schweißausbruch können unangenehm und peinlich sein, was die Betroffenen noch stärker verunsichert. Zittern. Besonders in den Hunden ist ein weiteres häufiges Symptom. Dieses Zittern kann so stark sein, dass es für andere sichtbar ist, was die Angst der Betroffenen vor negativer Beurteilung noch verstärkt. Magen-Darm-Problem. Übelkeit. Magenkrampf und das Gefühl, dringend auf die Toilette gehen zu müssen, sind ebenfalls häufige Symptome. Diese körperlichen Reaktionen können dazu führen, dass sich Betroffene noch unwohler fühlen und soziale Situationen noch mehr vermeiden. Attemnet. In stressigen Momenten kann das Gefühl auftreten, nicht genug Luft zu bekommen. Dies kann zu einer flachen Atmung führen, die wiederum das Gefühl der Panik verstärkt. Psychische Symptome. Neben den körperlichen Reaktionen leiden Menschen mit sozialer Phobie auch unter intensiven psychischen Symptomen, die ihre Gedankenwelt dominieren. Diese Symptome sind oft schwerwiegender, da sie das Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, sich in sozialen Situationen sicher zu fühlen, stark beeinträchtigen. Angst vor negativer Beurteilung. Ein zentrales Merkmal der sozialen Phobie ist die tief verwurzelte Angst, von anderen Menschen negativ beurteilt oder kritisiert zu werden. Betroffene befürchten, dass sie sich blamieren, lächerlich machen oder von anderen abgelehnt werden. Selbstzweifel. Menschen mit sozialer Phobie neigen dazu, sich selbst extrem kritisch zu beurteilen. Sie glauben oft, dass sie unfähig sind, soziale Interaktionen erfolgreich zu meistern, und dass andere Menschen sie für inkompetent oder seltsam halten. Gedankenkarussell. Während und nach sozialen Interaktionen kreisen die Gedanken oft unaufhörlich das Eigenverhalten. Betroffene analysieren jede Kleinigkeit und überlegen, ob sie sich richtig verhalten haben oder ob sie einen schlechten Eindruck hinterlassen haben. Vermeidung. Den unangenehmen Gefühlen und Ängsten zu entgehen, neigen Menschen mit sozialer Phobie dazu, soziale Situationen zu vermeiden. Dies kann dazu führen, dass sie Einladungen absagen, sich von Freunden und Familie distanzieren oder berufliche Chancen nicht wahrnehmen. Panikattacken. In besonders stressigen Situationen kann die Sozialphobie in eine Panikattacke münden. Dies ist gekennzeichnet durch intensive Angst,
die so überwältigend ist, dass die betroffene Person das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren oder in Ohnmacht zu fallen. Auswirkungen im Alltag. Die Symptome der sozialen Phobie können sich massiv auf das tägliche Leben auswirken und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Berufliche Herausforderungen. In der Arbeitswelt können Menschen mit sozialer Phobie Schwierigkeiten haben, sich in Meetings einzubringen, Präsentationen zu halten oder mit Kollegen zu interagieren. Dies kann ihre Karrierechancen einschränken, da sie möglicherweise Beförderungen oder neue Aufgaben vermeiden, die mehr Interaktion erfordern. Social Isolation. Durch die ständige Vermeidung sozialer Situationen können Betroffene sozial isoliert werden. Sie ziehen sich immer weiter zurück, was dazu führt, dass sie weniger Freunde haben und sich oft einsam fühlen. Beeinträchtigt Beziehungen. Die Angst vor negativer Beurteilung kann auch persönliche Beziehungen belasten. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, enge Beziehungen aufzubauen, da sie sich davor fürchten, von anderen abgelehnt zu werden. Dies kann zu Konflikten und Missverständnissen führen. Vermindert Lebensfreude. Da viel Freizeitaktivitäten sozial Interaktionen erfordern, vermeiden Menschen mit sozialer Phobie oft auch Aktivitäten, die ihnen eigentlich Spaß machen könnten. Dies führt zu einer Abnahme der Lebensfreude und einem Gefühl der Leere. Geringes Selbstwertgefühl. Die ständige Angst und die negativen Gedanken, die mit sozialer Phobie einhergehen, können das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. Betroffene sehen sich selbst oft als weniger wertvoll oder kompetent als andere, was zu einem Teufelskreis aus Angst und Selbstzweifeln führt. Warum du nicht allein bist. Es ist wichtig zu verstehen, dass du mit deiner Angst nicht allein bist. Soziale Phobie ist eine weit verbreitete Störung, von der Millionen von Menschen weltweit betroffen sind. Es mag oft so erscheinen, als war man der einzige Mensch auf der Welt, der unter dieser intensiven Angst leidet. Doch die Realität sieht anders aus. Viele Menschen, die du vielleicht als selbstbewusst oder gesellig wahrnimmst, könnten ordentlich Angst erleben wie du. Soziale Phobie ist nicht immer offensichtlich. Viele Betroffene haben gelernt, ihre Angst zu verbergen, und erscheinen nach außen hin ruhig und gefasst, während in ihrem Inneren ein Sturm tobt. Die Tatsache, dass Soziale Phobie so weit verbreitet ist, zeigt sich auch darin, dass es zahlreiche Selbsthilfegruppen, Foren und Organisationen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das Bewusstsein für Soziale Phobie wächst stetig, und immer mehr Menschen sprechen offen über ihre Erfahrungen, was anderen Mut macht, sich ebenfalls Hilfe zu suchen. Du bist nicht allein, und es gibt viel Wege, wie du Unterstützung finden kannst, ob durch den Austausch mit anderen Betroffenen, durch professionelle Hilfe oder durch den Einsatz von Selbsthilfetechniken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du lernen kannst, die Angst zu bewältigen und ein erfülltes Leben zu führen. Dieses Buch ist nur der Anfang. Es wird dir zeigen, dass du nicht nur in deiner Angst nicht allein bist, sondern dass es auch Lösungen gibt, die dir helfen können, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Zu wissen, dass du nicht allein bist, kann einen großen Unterschied machen. Es kann dir das Gefühl geben, dass es Hoffnung gibt und dass du es schaffen kannst, die Angst zu überwinden. Gemeinsam mit anderen, die ordentliche Erfahrungen gemacht haben,
kannst du lernen. Dient Sozialphobie Schritt für Schritt zu beurteilen und eingenduen vielleicht sogar stolz auf den Fortschritt zu sein. Kapitel 2. Die Wurzeln deiner Angst verstehen. Ursachen und Entstehung sozialer Phobien. Die Sozialphobie effektiv zu überwinden, ist es wichtig, ihre Wurzeln zu verstehen. Die Ursachen sozialer Phobien sind komplex und vielfältig. Sie können in der Kindheit liegen, durch genetische Faktoren beeinflusst werden oder durch bestimmt Lebenserfahrungen entstehen. Sozialphobie ist selten auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen. Oft handelt es sich eine Kombination verschiedener Faktoren, die im Zusammenspiel die Angst vor sozialen Situationen hervorrufen. Genetische Veranlagung. Ein Faktor, der zur Entwicklung sozialer Phobie beitragen kann, ist die genetische Veranlagung. Studien zeigen, dass Angststörungen in Familien gehäuft auftreten, was darauf hinweist, dass ein erbliche Komponent existiert. Wenn also eine verwandt wie Eltern oder Geschwister unter einer sozialen Phobie leiden, erhöht dies das Risiko, selbst eine solche Angststörung zu entwickeln. Allerdings bedeutet dies nicht, dass eine genetische Veranlagung zwangsläufig zu einer sozialen Phobie führt. Sie erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Störung auftritt, wenn auch andere Faktoren hinzukommen. Frühkindheitserfahrungen. Die Erfahrungen, die ein Mensch in seiner Kindheit macht, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung sozialer Phobien. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie häufig kritisiert oder bloßgestellt werden, können ein tiefes Misstrauen gegenüber sozialen Situationen entwickeln. Dies gilt besonders, wenn die Kritik von wichtigen Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrern kommt. Solche Kinder entwickeln möglicherweise die Überzeugung, dass sie in sozialen Situationen ständig bewertet und verurteilt werden, was insbesondere gern zu sozialer Angst führen kann. Auch Überbehütung und Erziehung kann zur Entwicklung sozialer Phobien beitragen. Eltern, die ihre Kinder vor jeder potenziellen Gefahr schützen wollen, vermitteln ihnen unbewusst, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist und dass soziale Interaktionen potenziell bedrohlich sind. Dies kann dazu führen, dass das Kind später als erwachsene soziale Situationen als beängstigend und unkontrollierbar wahrnimmt. Traumatische Erlebnis. Ein weiterer Auslöser für Sozialphobie können traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder Jugend sein. Ein solches Trauma kann beispielsweise eine peinliche oder demütigende Erfahrung in der Öffentlichkeit sein, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Auch Mobbing in der Schule oder Ausgrenzung durch Gleichaltrige können tief sitzende Angst hervorrufen, die sich später in Form einer sozialen Phobie manifestieren. Diese traumatischen Erlebnisse können das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen und das Vertrauen in andere Menschen untergraben. Die betroffene Person entwickelt möglicherweise die Überzeugung, dass sie nicht gut genug ist und dass andere sie immer negativ beurteilen werden. Diese Überzeugungen können sich tief in das Unterbewusstsein eingraben und die Grundlage für die Sozialphobie bilden. Lerntheorien und Konditionierung. Lerntheorien legen nahe, dass Sozialphobie auch durch Konditionierung entstehen kann. Wenn eine Person in einer sozialen Situation negative Erfahrungen macht, kann sie die Situation mit Angst und Unwohlsein verknüpfen. Jedes Mal, wenn sie sich wieder in einer ordentlichen Situation befindet, wird die Angstreaktion verstärkt. Dieses Muster kann sich so weit verfestigen,
Das die bloß Vorstellung einer sozialen Interaktion bereits ausreicht, Angst auszulassen. Ein Beispiel dafür kann sein, dass jemand während einer Präsentation in der Schule ausgelacht wird. Dies negative Erfahrung kann dazu führen, dass die betroffene Person in Zukunft jede Situation vermeidet, in der sie vor anderen sprechen muss, aus Angst, wieder ausgelacht zu werden. Mit der Zeit entwickelt sich eine starke Angst vor allen sozialen Situationen, in denen eine Bewertung durch andere möglich ist. Kulturell und gesellschaftlich Einfluss. Kulturell und gesellschaftliche Faktoren können ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung sozialer Phobien spielen. In Kulturen, die hohen Wert auf Leistung, Perfektion und soziale Anerkennung legen, kann der Druck, in sozialen Situationen erfolgreich zu sein, erheblich sein. Menschen, die sich selbst als nicht ausreichend kompetent oder sozial geschickt wahrnehmen, können unter diesem Druck zusammenbrechen und eine soziale Phobie entwickeln. Auch die moderne Gesellschaft mit ihrer verstärkten Nutzung sozialer Medien kann die soziale Phobie begünstigen. Die ständige Präsentation des perfekten Lebens anderer Menschen in den sozialen Medien kann das Gefühl verstärken, dass man selbst nicht gut genug ist und ständig bewertet wird. Dies ständige Vergleichbarkeit und das Streben nach Anerkennung können die Angst vor sozialer Bewertung und damit die soziale Phobie verstärken. Negativ Denkmuster erkennen. Ein zentraler Aspekt der sozialen Phobie sind die negativen Denkmuster, die Betroffenen in Bezug auf sich selbst und ihre sozialen Interaktionen entwickeln. Diese Denkmuster sind oft tief verwurzelt und beeinflussen, wie Menschen mit sozialer Phobie ihre Umwelt wahrnehmen und auf sie reagieren. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Angst aufrecht zu halten und zu verstärken. Übergeneralisierung. Übergeneralisierung ist ein häufiges Denkmuster bei sozialer Phobie. Dabei neigen die Betroffenen dazu, eine negative Erfahrung als allgemeingültig für alle ordentlichen Situationen anzusehen. Ein einziges negatives Erlebnis, zum Beispiel das Gefühl, in einem Gespräch versagt zu haben, wird als Beweis dafür angesehen, dass sie in jeder sozialen Situation versagen werden. Dieses Denken führt dazu, dass die Angst in zukünftigen sozialen Situationen steigt, weil die Betroffenen davon überzeugt sind, dass sich die negative Erfahrung wiederholen wird. Katastrophisieren. Das Katastrophisieren ist ein weiteres Verbreitheitsdenkmuster. Menschen mit sozialer Phobie neigen dazu, das Schlimmste zu erwarten. Sie stellen sich vor, dass jede soziale Interaktion in einer Katastrophe enden wird. Sei es, dass sie sich blamieren, abgelehnt werden oder nicht in der Lage sind, sich angemessen auszudrücken. Dieses Denken führt dazu, dass sie vor sozialen Situationen extrem nervös sind und oft dazu neigen, dies ganz zu vermeiden. Personalisierung. Personalisierung bedeutet, dass Betroffene die Verantwortung für negative Ereignisse vollständig auf sich selbst beziehen, auch wenn es dafür keinen objektiven Anhaltspunkt gibt. Wenn jemand beispielsweise in einem Gespräch gelangweilt wird, nimmt die Person mit sozialer Phobie automatisch an, dass sie selbst langweilig oder uninteressant ist. Sie glaubt, dass sie der Grund für die negative Reaktion des anderen ist, auch wenn diese Reaktion durch ganz andere Faktoren bedingt sein kann. Gedankenlesen. Gedankenlesen ist ein weiteres negatives Denkmuster, bei dem die Betroffenen davon ausgehen, zu wissen, was andere über sie denken.
Menschen mit Sozialophobie glauben oft, dass an der sie negativ bewerten oder kritisieren, auch wenn es dafür kein Beweis gibt. Dieses Denkmuster führt dazu, dass sie sich ständig beobachtet und beurteilt fühlen, was ihre Angst verstärkt und das Verhalten in sozialen Situationen beeinträchtigt. Schwarz-Weiß denken. Schwarz-Weiß denken, auch als oder nichts denken bekannt, ist ein Denkmuster, bei dem Menschen die Welt in extremen Kategorien sehen. Für jemanden mit Sozialophobie bedeutet dies, dass sie soziale Situationen entweder als totalen Erfolg oder als völliges Versagen wahrnehmen. Es gibt keinen Raum für Zwischenstufen oder Nuancen. Wenn eine soziale Interaktion nicht perfekt verläuft, wird sie als komplett scheitern angesehen, was das Selbstwertgefühl weiter untergräbt. Selective Wahrnehmung. Selective Wahrnehmung beschreibt die Tendenz, sich auf negative Aspekt einer Situation zu konzentrieren und positiv oder neutral Aspekt zu übersehen. Menschen mit Sozialophobie bemerken vielleicht nur die wenigen Moment, in denen sie stottern oder sich unwohl fühlen, und ignorieren all Moment, in denen die Interaktion gut verläuft. Dieses Selective Fokussieren auf das Negative verstärkt die Angst und das Gefühl, in sozialen Situationen unfähig zu sein. Der Zufallskreis negativer Denkmuster. Diese negativen Denkmuster können einen Zufallskreis schaffen, der die Sozialphobie aufrechterhält. Wenn eine Person ständig erwartet, dass soziale Situationen schlecht verlaufen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich angespannt und unwohl verhält. Dieses Verhalten kann tatsächlich zu unangenehmen Interaktionen führen, was wiederum die negativen Überzeugungen verstärkt. Mit der Zeit verfestigen sich diese Denkmuster, was es noch schwieriger macht, die Sozialphobie zu überwinden. Denkmuster erkennen und verändern. Der erste Schritt, diese negativen Denkmuster zu überwinden, besteht darin, sie überhaupt zu erkennen. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass ihre Gedanken die Ursache ihrer Angst sind. Achtsamkeit und Selbstreflexion können dabei helfen, sich dieser Denkmuster bewusst zu werden. Sobald man sie erkannt hat, kann man beginnen, sie in Frage zu stellen und durch realistische, positive Überzeugungen zu ersetzen. Zum Beispiel kann man sich bewusst machen, dass eine negative Erfahrung in der Vergangenheit nicht bedeutet, dass alle künftigen Erfahrungen genauso verlaufen werden. Oder man kann sich klar machen, dass man nicht in der Lage ist, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, und dass die eigenen Annahmen oft unbegründet sind. Der Prozess, diese Denkmuster zu erkennen und zu verändern, ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Überwindung der sozialen Phobie. Es erfordert Geduld, Übung und oft auch Unterstützung von außen. Beispielsweise durch therapeutische Ansätze wie die Cognitive Verhaltenstherapie, CBT. Doch mit der Zeit und der richtigen Herangehensweise ist es möglich, die Macht dieser negativen Gedanken zu brechen und ein gessundes, realistisches Selbstbild zu entwickeln. Denkmuster hinterfragen. Sobald du ein negatives Denkmuster erkannt hast, ist es wichtig, es kritisch zu hinterfragen. Frage dich selbst, gibt es Beweis dafür, dass meine Annahmen wahr sind? Ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir vorstelle? Gibt es alternative Erklärungen für das, was ich erlebe? Diese Fragen helfen dabei, die Starrheit der negativen Denkmuster zu lockern und Raum für positive Gedanken zu schaffen.
zum Beispiel, wenn du dazu neigst, zu denken, dass jeder dich für unvorhig holt, weil du in einem Gespräch gestottert hast, könntest du dich fragen, gibt es konkret Hinweis darauf, dass die anderen mich wirklich so negativ sehen, oder könnte es sein, dass sie es gar nicht so bemerkt haben, wie ich denke häufig wirst du feststellen, dass die ursprünglichen Annahmen übertrieben oder unbegründet sind. Nu Denkmuster etablieren. Nachdem du die negativen Denkmuster hinterfragt hast, ist der nächste Schritt, nu, Jessen der Denkmuster zu etablieren. Dies bedeutet, bewusst positiver, realistischer Gedanken zu entwickeln und dies in deinem Alltag zu verankern. Dieser Prozess erfordert Wiederholung und Übung. Aber mit der Zeit können dies neuen Denkmuster die alten, negativen ersetzen. Ein Ansatz kann sein, sich auf die positiven Aspekte einer sozialen Interaktion zu konzentrieren, anstatt nur das Stottern oder die Unsicherheiten zu bemerken. Könntest du dir bewusst machen, dass du trotz diesem Moment das Gespräch fortgesetzt hast? Dass der an der Gesprächspartner freundlich reagiert hat oder dass du überhaupt den Mut hattest, dich der Situation zu stellen. Dies kleinen Erfolg anzuerkennen, ist wichtig, das Selbstvertrauen Schritt für Schritt aufzubauen. Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Wie der Technik, die hilfreich sein kann, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, im Moment zu leben und den Gedanken und Gefühl zu beobachten, und sie zu bewerten, anstatt dich von negativen Gedanken mitreißen zu lassen, lernst du, sie zu bemerken und loszulassen. Achtsamkeit kann dir helfen, Abstand zu den negativen Denkmustern zu gewinnen und sie als das zu sehen, was sie sind. Gedanken, die kommen und gehen, und die nicht die absolute Wahrheit über dich oder die Welt widerspiegeln. Selbstmitgefühl ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Oftmals gehen Negativdenkmuster mit einem harschen, selbstkritischen inneren Dialog einher. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst mit derselben Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen, die man einem guten Freund entgegenbringen wird, wenn du einen Fehler machst oder dich in einer sozialen Situation unwohl fühlst. Erinnere dich daran, dass niemand perfekt ist und dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Diese Einstellung kann dir helfen, dich selbst zu akzeptieren und den Angst zu mildern. Unterstützung und Therapie. Manchmal ist es schwierig, Negativdenkmuster allein zu überwinden, besonders wenn sie tief verwurzelt sind. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, Unterstützung durch eine Therapie zu suchen. Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, ist eine der effektivsten Methoden zur Behandlung sozialer Phobien. In der CBT arbeitest du gemeinsam mit einem Therapeuten daran, die negativen Denkmuster zu identifizieren, zu hinterfragen und durch positiver zu ersetzen. Der Therapeut kann dir auch dabei helfen, praktische Strategien zu entwickeln, mit sozialen Ängsten umzugehen und dies nach und nach zu überwinden. Gruppentherapien oder Selbsthilfegruppen können ebenfalls eine wertvolle Unterstützung bieten. In einer Gruppe von Menschen, die ordentlich Erfahrungen machen, kannst du dich austauschen, Mut schöpfen und neue Perspektiven gewinnen. Oftmals ist es erleichternd zu erfahren, dass man nicht allein ist und dass andere Menschen ordentlich Herausforderungen meistern. Geduld und Ausdauer. Es ist wichtig, sich klar zu machen,
Das die Veränderung von Denkmuster neuen Prozess ist, der sich braucht. Negative Denkmuster haben sich über Jahre hinweg entwickelt und sind tief in deinem Denken verwurzelt. Es ist normal, dass es Zeit und Übung braucht, sie zu verändern. Es wird Rückschläge geben, und das ist in Ordnung. Der Schlüssel ist, geduldig mit dir selbst zu sein und dran zu bleiben. Jeder kleine Schritt, den du machst, ist ein Fortschritt. Jedes Mal, wenn du ein negatives Denkmuster hinterfragst, es durch ein positives ersetzt oder dich einer sozialen Situation stellst, trotz deiner Angst, bist du auf dem richtigen Weg. Die Schritt mögen klein erscheinen, aber sie summieren sich mit der Zeit und können zu bedeutenden Veränderungen in deinem Leben führen. Fazit: Die Wurzeln der sozialen Phobie zu verstehen und die negativen Denkmuster, die sie aufrechterhalten, zu erkennen, sind wesentlich Schritt auf dem Weg zur Überwindung der Angst, indem du lernst, den Denkmuster zu hinterfragen und positive Überzeugungen zu entwickeln, kannst du beginnen, den Angst vor sozialen Situationen abzubauen und ein selbstbewusstes, erfülltes Leben zu führen. Dieses Kapitel hat dich gezeigt, wie wichtig es ist, die Ursachen und die mentalen Prozess hinter deiner Angst zu verstehen. Mit diesem Wissen bist du besser gerüstet, die notwendigen Schritte zur Überwindung der sozialen Phobie zu unternehmen. In den kommenden Kapiteln wirst du lernen, wie du diese Erkenntnis in deinem Alltag umsetzen kannst, den Angst Schritt für Schritt zu bewältigen. Der Einfluss von Erfahrungen und Erziehung. Die Art und Weise, wie wir in unserer Kindheit erzogen werden und welche Erfahrungen wir dabei machen, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit, unser Selbstwertgefühl und unserer Fähigkeit, mit sozialen Situationen umzugehen. Insbesondere bei der Entstehung von sozialen Phobien spielen die frühen Erfahrungen eine entscheidende Rolle. In diesem Abschnitt werden wir uns damit beschäftigen, wie Erziehung und persönliche Erfahrungen zur Entstehung von sozialer Phobie beitragen können. Überbewertende Erziehung. Eine überbewertende Erziehung, auch als Helikopter-Erziehung bekannt, kann dazu führen, dass ein Kind nicht die Möglichkeit erhält, eigene Sozialfähigkeiten zu entwickeln und selbstständig mit Herausforderungen umzugehen. Wenn Eltern übermäßig beschützend sind und ihre Kinder vor jeder potenziellen Gefahr oder jedem Misserfolg bewahren, kann dies ungeheuer die Botschaft vermitteln, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist und dass das Kind allein nicht in der Lage ist, mit sozialen Situationen umzugehen. Kinder, die überbehütet aufwachsen, haben oft wenige Gelegenheiten, Risiken einzugehen, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Sie entwickeln möglicherweise die Überzeugung, dass sie in sozialen Situationen besonders vorsichtig sein müssen, nicht negativ aufzufallen oder verletzt zu werden. Dies kann zu einer übermäßigen Angst vor sozialen Interaktionen führen, da sie dies als potenziell gefährlich oder unangenehm empfinden. Darüber hinaus kann eine überbewertende Erziehung dazu führen, dass das Kind Schwierigkeiten hat, Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn Eltern ständig eingreifen, Problem zu lösen oder Konflikt zu vermeiden, lernt das Kind nicht, wie es diese Herausforderungen selbstständig bewältigen kann. Dies kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einer erhöhten Angst vor sozialen Situationen führen, in denen das Kind glaubt,
Das es und die Unterstützung der Eltern nicht zurechtkommt. Kritisch oder abwertend Erziehung. Ebenso kann ein kritisch oder abwertend Erziehung einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung einer sozialen Phobie haben. Kinder, die regelmäßig Kritik oder abwertend Kommentare von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen erhalten, entwickeln oft ein negatives Selbstbild. Wenn ihnen kein ständig vermittelt wird, dass es nicht gut genug ist, nicht den Erwartungen entspricht oder dass Fälle schwerwiegend sind, kann dies zu einem tiefen Gefühl der Unzulänglichkeit führen. Ein solches Kind kann beginnen, Sozialsituationen als Bedrohung zu betrachten, da es befürchtet, erneut kritisiert oder abgewertet zu werden. Diese Angst vor negativer Bewertung kann dazu führen, dass das Kind Sozialinteraktionen meidet oder in diesen Situationen extrem angespannt und unsicher ist. Infolgedessen entwickelt sich ein Muster von sozialer Angst, das bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben kann. Darüber hinaus kann eine Erziehung, die auf Perfektionismus abzielt, ebenfalls zur sozialen Phobie beitragen. Wenn Eltern übermäßig hohe Erwartungen an ihr Kind haben und Perfektion verlangen, kann das Kind eine übermäßige Angst entwickeln, Fehler zu machen oder nicht perfekt zu sein. Diese Angst kann in sozialen Situationen besonders ausgeprägt sein, da das Kind befürchtet, dass Unvollkommenheiten von anderen bemerkt und verurteilt werden. Mangelnde emotionelle Unterstützung. Ein weiterer Faktor, der zur Entstehung sozialer Phobien beitragen kann, ist ein Mangel an emotionaler Unterstützung in der Kindheit. Kinder, die in einem emotional vernachlässigenden Umfeld aufwachsen, in dem ihr Gefühl und Bedürfnis nicht angemessen berücksichtigt werden, entwickeln oft das Gefühl, dass sie allein gelassen sind und dass ihre Emotionen keine Rolle spielen. Diese emotionelle Vernachlässigung kann dazu führen, dass das Kind Schwierigkeiten hat, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen und Sozialbeziehungen als unterstützend und sicher zu erleben. Kinder, die keine ausreichend emotionelle Unterstützung erhalten, können sich in sozialen Situationen besonders verletzlich und unsicher fühlen. Sie haben möglicherweise das Gefühl, dass sie nicht die Fähigkeit oder das Recht haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren oder sich in sozialen Interaktionen wohl zu fühlen. Dies kann dazu führen, dass sie Sozialsituationen meiden oder sich in diesen Situationen zurückziehen, sich vor potenziellen Verletzungen zu schützen. Traumatische Sozialerfahrungen. Traumatische Sozialerfahrungen in der Kindheit oder Jugend können ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Entstehung sozialer Phobien spielen. Diese Erfahrungen können in Form von Mobbing, sozialer Ausgrenzung, öffentlicher Demütigung oder anderen schmerzhaften Ereignissen auftreten, die das Selbstbild und das Vertrauen in andere Menschen nachhaltig beeinträchtigen. Ein Kind, das beispielsweise in der Schule gemobbt oder öffentlich bloßgestellt wird, kann Sozialsituationen in Zukunft mit Angst und Misstrauen begegnen. Es kann die Überzeugung entwickeln, dass es in sozialen Interaktionen immer wieder verletzt oder abgelehnt wird, was zu einem Vermeidungsverhalten führt. Dieses Vermeidungsverhalten verstärkt die Angst weiter, da das Kind keine positiven sozialen Erfahrungen sammeln kann, die ihm helfen könnten, seine Angst zu überwinden. Modeling und soziales Lernen. Kinder lernen auch durch das Beobachten des Verhaltens ihrer Eltern und anderer wichtiger Bezugspersonen. Wenn ein Kind beispielsweise sieht,
Das eine Eltern selbst sozial Angst haben oder Schwierigkeiten in sozialen Situationen erleben. Könnt es dieses Verhalten unbewusst übernehmen. Dieses Phänomen wird als Modeling bezeichnet, bei dem das Kind das Verhalten der Eltern nachahmt, weil es dies als normal oder angemessen ansieht. Darüber hinaus können Eltern, die sozial ängstlich sind, unbewusst Verhaltensweisen an ihre Kinder weitergeben. Dieser Entstehung sozialer Phobien betragen. Wenn Eltern sozial Situationen mieden, übermäßig besorgt sind oder ihre eigenen Angst ausdrücken, kann das Kind lernen, dass soziale Interaktionen bedrohlich sind und vermieden werden sollten. Dies kann zur Entwicklung eines ordentlichen Vermeidungsverhaltens beim Kind führen. Soziale Erwartungen und Rollenbilder. Schließlich können auch soziale Erwartungen und Rollenbilder, die in der Erziehung vermittelt werden, einen Einfluss auf die Entwicklung sozialer Phobien haben. In manchen Kulturen oder Familien werden bestimmt Verhaltensweisen oder Rollenbilder besonders stark betont. Wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie diese Erwartungen nicht erfüllen können, kann dies zu einer sozialen Phobie führen. Zum Beispiel könnten Mädchen in einer Kultur aufwachsen, in der von ihnen erwartet wird, besonders schüchtern oder zurückhaltend zu sein. Diese Erwartung könnte dazu führen, dass sie sich in sozialen Situationen unsicher oder unwohl fühlen, dass sie ständig versuchen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Dies kann das Risiko für die Entwicklung sozialer Phobien erhöhen, da die Kinder das Gefühl haben, dass sie ständig bewertet und beurteilt werden. Fazit: Die Erfahrungen und die Erziehung in der Kindheit spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung sozialer Phobien. Überbewertung, Kritik, emotionelle Vernachlässigung, traumatische Erlebnis, Modeling und soziale Erwartungen können all dazu beitragen, dass ein Kind sozial Angst entwickelt. Diese Faktoren prägen das Selbstbild und das Vertrauen in soziale Interaktionen, was zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer sozialen Phobie führen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Erfahrungen nicht zwangsläufig zu einer sozialen Phobie führen müssen. Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf sein Umgebung und sein Erlebnis. Manche Kinder entwickeln trotz schwieriger Umstände keine sozialen Angst, während andere in scheinbar stabilen Umfeldern dennoch eine Phobie entwickeln können. Die individuelle Resilienz und die Unterstützung, die ein Kind erholt, spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie es mit diesen Erfahrungen umgeht. Dieses Verständnis der Einfluss von Erziehung und Erfahrungen ist der erste Schritt, soziale Phobien zu überwinden. Indem du erkennst, wie die Angst entstanden sind, kannst du beginnen, die zugrundliegenden Muster zu hinterfragen und neu, der Verhaltensweisen zu entwickeln. Im nächsten Kapitel werden wir uns genauer damit beschäftigen, wie du diese negativen Muster erkennen und verändern kannst, dein Leben frei von sozialer Angst zu gestalten. Kapitel 3: Raus der Angstfall. Erst Schritt. Klein Schritt. Große Wirkung. Mit zum ersten Schritt. Der erste Schritt, soziale Phobie zu überwinden, ist oft der schwerste. Es kann beängstigend sein, sich seinen Ängsten zu stellen und in sozialen Situationen aktiv zu werden. Doch gerade diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Schritt können eine große Wirkung haben und den Weg zur Bewältigung der Angst ebnen. Das Konzept, schrittweise versuchen, basiert auf der Erkenntnis, dass der Versuch,
die Angst auf einmal zu überwinden, überwältigend sein kann. Stattdessen ist es effektiver, die Herausforderungen kleiner, handhaber Aufgaben zu unterteilen, warum kleine Schritte wichtig sind. Wenn du unter sozialer Phobie leidest, kann die Vorstellung, große soziale Herausforderungen sofort anzugehen, lohnend wirken. Die Angst davor, überfordert zu werden oder zu versagen, kann dazu führen, dass du solch Situationen komplett vermeidest. Diese Vermeidung wirst auch jedoch nur die Angst und führt dazu, dass du dich in einem Teufelskreis wiederfindest, indem die soziale Phobie immer stärker wird. Kleine Schritt hingegen ermöglichen es dir, den Komfortzone langsam zu erweitern, und dich dabei zu überfordern. Jeder kleine Erfolg, den du auf diesem Weg erzielst, trägt dazu bei, den Selbstvertrauen zu stärken und die Angst zu verringern. Auf diese Weise kannst du nach und nach größere Herausforderungen angehen, und das Gefühl zu haben, ins Kaltwasser springen zu müssen. Den ersten Schritt definieren. Der erste Schritt kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo du gerätst und welche sozialen Situationen dir am meisten Angst bereiten. Es kann zum Beispiel sein, dass du dir vornimmst, jemandem auf der Straße einen guten Morgen zu wünschen, anstatt ihn falsch vorbeizugehen. Oder vielleicht entschiedest du dich, bei der Arbeit in der Mittagspause nicht allein am Schreibtisch zu essen, sondern dich zu den Kollegen zu setzen. Das Schlüssel ist, dass der erste Schritt machbar und nicht zu beängstigend ist. Es sollte eine Herausforderung darstellen, dich aber nicht völlig überfordern. Ein kleiner Erfolg kann ein morgendlicher Motivator sein und dir den Mut geben, weiter Schritt zu unternehmen. Sich auf den Erfolg konzentrieren. Es ist wichtig, sich nach jedem kleinen Schritt auf den Erfolg zu konzentrieren, den du erzielt hast, anstatt auf das, was vielleicht nicht perfekt gelaufen ist. Zum Beispiel, wenn du es geschafft hast, jemandem Hallo zu sagen, aber das Gespräch nicht weiterführen konntest, dann konzentrier dich darauf, dass du den Mut hattest, den ersten Kontakt herzustellen. Diese positiven Erfahrungen sind entscheidend, den Selbstvertrauen aufzubauen und dich weiter voranzutreiben. Für jeden Erfolg, egal wie klein erscheint, anerkennen, dass jeder Schritt dich näher an den Ziel bringt, die soziale Phobie zu überwinden. Du kannst diese Erfolg auch schriftlich festhalten, sie später nachzulesen und dich an den Fortschritt zu erinnern. Mit Rückschlägen umgehen. Auf dem Weg, den soziale Phobie zu überwinden, wirst du auch Rückschläge erleben. Vielleicht geht es Tage, an denen dir der erste Schritt viel schwerer fällt als an anderen. Oder du erlebst eine soziale Situation, die dich mehr verunsichert, als du erwartet hast. Diese Rückschläge sind normal und gehören zum Prozess der Veränderung dazu. Wichtig ist, dass du dich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. Sie bedeuten nicht, dass du versagt hast oder dass du nicht in der Lage bist, die Angst zu überwinden. Sie sind lediglich Teil des Lernprozesses. Versuch, aus diesen Rückschlägen zu lernen, anstatt dich selbst dafür zu verurteilen. Frag dich, was du beim nächsten Mal anders machen konntest, und erinnere dich daran, dass jeder Schritt, den du unternimmst, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Klein Schritt zu einer neuen Routine machen. Ein effektiver Weg,
Fortschritt bei der Überwindung sozialer Phobie zu machen, beste darin, die kleinen Schritte in den Alltag zu integrieren. Mag es dieser Gewohnheit, täglich oder wöchentlich kleine Herausforderungen anzunehmen. Je mehr du übst, desto sicherer wirst du in sozialen Situationen. Zum Beispiel könntest du dir vornehmen, jeden Tag eine Konversation mit einer Person zu führen, sei es der Nachbar, der Kassierer im Supermarkt oder ein College. Mit der Zeit wird diese Art von Interaktion sehr Routine, und die Angst, die damit verbunden ist, wird immer weniger. Realistische Ziele setzen. Realistische Ziele sind wichtig, weil sie sicherstellen, dass du schrittweise Fortschritt machst, dich selbst zu überfordern. Wenn du dir zu große oder unrealistische Ziele setzt, beste die Gefahr, dass du scheiterst, was den Selbstvertrauen untergraben und die Angst verstärken kann. Ziele sollten so gesetzt werden, dass sie herausfordernd, aber machbar sind, und dir das Gefühl geben, dass du auf dem richtigen Weg bist. Smart Ziele setzen. Eine bessere Methode, realistische Ziele zu setzen, ist die Smart Methode. Smart steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Diese Kriterien helfen dir, den Ziel klar zu definieren und sicherzustellen, dass sie erreichbar sind. Spezifisch. Ein Ziel sollte klar und konkret formuliert sein. Statisch möchte mein soziale Phobie überwinden. Könntest du dir vornehmen, ich möchte in den nächsten 2 Wochen 3 Gespräche mit Fremden führen. Messbar. Es ist wichtig, dass du den Fortschritt deines Ziels messen kannst. Ein messbar Ziel kann sein, ich möchte jeden Tag eine neue soziale Situation ausprobieren, die mir Angst macht. Attraktiv. Das Ziel sollte für dich persönlich motivierend sein. Überleg dir, warum du dieses Ziel erreichen möchtest und wie es dein Leben verbessern wird. Realistisch. Dein Ziel sollte realistisch und erreichbar sein. Es ist unwahrscheinlich, dass du den soziale Phobie in kurzer Zeit vollständig überwindest, aber es ist realistisch. Klein Fortschritt zu machen, die sich im Lauf der Zeit summieren. Terminiert. Setz dir ein klar Zeitspanne, in der du den Ziel erreichen möchtest. Dies hilft dir, motiviert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen. Langfristig und kurzfristig Ziel. Es ist hilfreich, sowohl kurzfristig als auch langfristig Ziel zu setzen. Kurzfristige Ziele sind klein, erreichbar Schritt, die dich deinem langfristigen Ziel näher bringen. Zum Beispiel kann ein kurzfristiges Ziel sein, in der nächsten Woche einen Smalltalk mit einem Fremden zu beginnen. Ein langfristiges Ziel kann sein, in einem Jahr in der Lage zu sein, ohne Angst und sozialen Veranstaltungen teilzunehmen. Die kurzfristigen Ziele dienen als Meilenstein auf dem Weg zu deinem langfristigen Ziel. Sie helfen dir, motiviert zu bleiben und dir bewusst zu machen, dass jeder kleine Erfolg dich näher an dein größeres Ziel bringt. Ziel anpassen und flexibel bleiben. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und den Ziel bei Bedarf anzupassen. Manchmal stellst du vielleicht fest, dass ein Ziel zu ehrgeizig war oder dass es anders erreicht werden kann, als du es ursprünglich geplant hast. In solchen Fällen ist es in Ordnung, den Ziel anzupassen, sie besser an den aktuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten anzupassen. Flexibilität bedeutet auch, dass du bereit bist, neue Ziele zu setzen, wenn du alt erreicht hast.
Der Prozess der Überwindung sozialer Phobie ist kontinuierlich, und es ist wichtig, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, weiter voranzukommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Setzen von Zielen ist die Belohnung. Belohn dich selbst für jeden Fortschritt, den du machst, egal wie klein es sein mag. Diese Belohnungen können etwas sein, das dich Freude bereitet, wie ein entspannter Abend, ein Lieblingsessen oder eine kleine Anschaffung, die du dich schon lang wünschst. Belohnungen helfen, die Motivation aufrecht zu halten und geben dir etwas, worauf du dich freuen kannst, nachdem du ein Ziel erreicht hast. Sie erinnern dich daran, dass du Fortschritt machst und dass sich die Anstrengungen lohnen. Fazit: Die Überwindung sozialer Phobie ist ein Prozess, der mit kleinen, aber bedeutenden Schritten beginnt, indem du realistische Ziele setzt und dich auf jeden kleinen Erfolg konzentrierst. Kannst du nach und nach den Angst abbauen und ein selbstbewusstes Leben führen. Jeder Schritt, den du machst, ist ein Schritt aus der Angst voll heraus und ein Schritt hin zu einem erfüllteren, sozial aktiven Leben. Dieses Kapitel hat dich gezeigt, wie wichtig es ist, mutig den ersten Schritt zu machen und dabei realistische Ziele zu setzen. Nun kannst du diese Prinzipien in die Praxis umsetzen und damit beginnen, den Sozialphobie Schritt für Schritt zu überwinden. Den Komfortzone sanft erweitern. Die Komfortzone ist der Bereich, in dem du dich sicher und wohl fühlst, weil du dort nur mit bekannten Situationen und Herausforderungen konfrontiert bist. Sie bietet Schutz vor Stress und Angst, kann aber auch zu einem Gefängnis werden, das dich daran hindert, neue Erfahrungen zu machen und zu wachsen. Für Menschen mit sozialer Phobie ist die Komfortzone oft stark eingeschränkt. Die Sozialsituationen, die Angst auslösen könnten, möglichst vermieden werden. Das Ziel dieses Kapitels ist es, zu sehen, wie du den Komfortzone sanft und schrittweise erweitern kannst, nach und nach mehr Sozialsituationen ohne Angst bewältigen zu können. Warum es wichtig ist, die Komfortzone zu erweitern. Die Erweiterung deiner Komfortzone ist entscheidend, Sozialphobie zu überwinden. Wenn du dich nur in deiner Komfortzone aufhältst, vermeidest du zwar die kurzfristige Angst, aber langfristig verhinderst du, dass du lernst, mit sozialen Situationen besser umzugehen. Durch die schrittweise Erweiterung deiner Komfortzone kannst du neue Fähigkeiten entwickeln, mehr Selbstvertrauen gewinnen und schließlich Sozialsituationen als weniger bedrohlich wahrnehmen. Der Prozess, die Komfortzone zu erweitern, muss nicht mit großen, beängstigenden Schritten beginnen. Tatsächlich ist es effektiver, mit kleinen, machbaren Schritten zu starten, die es dir ermöglichen, Erfolgserlebnisse zu sammeln und den Angst nach und nach abzubauen. Auf diese Weise kannst du allmählich lernen, dass soziale Interaktionen nicht so bedrohlich sind, wie es dir die Phobie vorgaukelt. Der schrittweise Ansatz. Klein Schritt zur großen Veränderung. Der schrittweise Ansatz zur Erweiterung deiner Komfortzone bedeutet, dass du dich langsam in neue, herausfordernde Situationen herantastest, anstatt dich sofort in die tiefsten Angst zu stürzen. Dieser Prozess wird oft als graduierte Exposition bezeichnet und ist ein zentraler Bestandteil der kognitiven Verhaltenstherapie, CBT. Es geht darum, sich schrittweise mit den Situationen auseinanderzusetzen, die Angst auslösen,
beginnend mit den Genejen, die am wenigsten Angst machen. Identifizier den Angsttherapie. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, eine Angsttherapie zu erstellen. Diese Hierarchie ist eine Liste von sozialen Situationen, die bei der Angst auslösen, geordnet von den am wenigsten beängstigenden bis zu den am meisten beängstigenden Situationen. Zum Beispiel kann die Liste so aussehen. Einem Nachbarn im Flur Hallo sagen. Ein Kursunterhaltung mit einem Kolgen fahren. Bei einer Gruppenbesprechung in Frage stellen. Einen Anruf tätigen. Eine Bestellung aufzugeben. An einer Party teilnehmen. Bei der du nur wenig Leute kennst. Eine Präsentation vor einer größeren Gruppe halten. Indem du diese Liste erstellst, bekommst du einen Überblick darüber, welche Situationen dir am meisten Angst machen und wo du anfangen kannst, den Komfortzone zu erweitern. Start mit den am wenigsten beängstigenden Aufgaben. Beginn mit der Aufgabe, die am unteren Ende deiner Angsttherapie steht. Es ist wichtig, dass du dich anfangs nicht überforderst, sondern mit etwas beginnst, das machbar ist und dir nicht zu viel Angst bereitet. Zum Beispiel könntest du dich darauf konzentrieren, einfach nur Hallo zu sagen, wenn du einem Nachbarn beginnest. Auch wenn dies zunächst beängstigend erscheinen mag, ist es ein kleiner, aber bedeutender Schritt zur Erweiterung deiner Komfortzone. Nachdem du diese erste Herausforderung gemeistert hast, nimmst du dir die nächste Situation in deiner Hierarchie vor. Du wirst feststellen, dass sich die Angst allmählich verringert, je öfter du dich diesen Situationen stellst. Mit jedem kleinen Erfolg wächst dein Vertrauen in den Vorhergeht, mit sozialen Situationen umzugehen, und dein Komfortzone erweitert sich Stück für Stück. Vier kleine Erfolge und kein Fortschritten. Es ist wichtig, jeden kleinen Erfolg zu feiern und den Fortschritt anzuerkennen. Der Weg zur Überwindung sozialer Phobie ist oft lang und mit Herausforderungen verbunden. Daher ist es entscheidend, positiv zu bleiben und dich selbst für den Bemühungen zu loben. Du könntest zum Beispiel ein Tagebuch führen, indem du den Erfolg festholst, oder dich nach einem erfolgreichen Schritt mit etwas belohnen, das dir Freude bereitet. Die Anerkennung deiner Fortschritt hilft dir, motiviert zu bleiben und dich auf das Positive zu konzentrieren, anstatt auf die Angst, die du möglicherweise noch hast. Es wird Moment geben, in denen du dich wieder in den Komfortzone zurückziehen möchtest, aber das Bewusstsein über die erzielten Erfolge kann dir die Kraft geben, weiterzumachen. Sei geduldig mit dir selbst. Der Prozess der Erweiterung der Komfortzone erfordert Geduld und Selbstmitgefühl. Es ist normal, dass es Rückschläge gibt oder dass du manchmal das Gefühl hast, keinen Fortschritt zu machen. Diese Rückschläge sind Teil des Prozesses und bedeuten nicht, dass du scheiterst. Es ist wichtig, geduldig mit dir selbst zu sein und zu akzeptieren, dass jeder Fortschritt, egal wie klein, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wenn du auf Widerstand stößt oder dich besonders ängstlich fühlst, nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken, was genau die Angst ausgelöst hat, und überleg, wie du diese Herausforderung beim nächsten Mal anders angehen könntest. Manchmal hilft es, einen Schritt zurückzugehen und ein weniger beängstigend Aufgabe in Angriff zu nehmen, bevor du dich erneut der schwierigeren Situation stellst. Praktisch Übungen zur Erweiterung der Komfortzone. Es gibt verschiedene praktische Übungen, die dir helfen können,
Den Komfortzone zu erweitern. Hier sind einige Beispiele. Orgenkontakt üben. Beginn damit. Bewusst Orgenkontakt herzustellen. Wenn du mit Menschen sprichst. Auch wenn es nur Verkehrsmoment ist. Dies kann dir helfen. Dich in sozialen Interaktionen wohler zu fühlen. Smalltalk in alltäglichen Situationen. Nutz alltäglich Gelegenheiten. Smalltalk zu üben. Zum Beispiel im Supermarkt oder in der Kaffeepause. Du könntest beginnen. Den Kassierer nach seinem Tag zu fragen oder ihn Kurzbemerkung über das Wetter machen. Nu Ort besuchen. Besuchort. An denen du dich normalerweise nicht aufholst. Wie ein Newscafé oder einen anderen Park. Dies kleinen Änderungen in deiner Routine können dazu beitragen. Den Komfortzone zu erweitern. An Gruppenaktivitäten teilnehmen. Nimm an Gruppenaktivitäten teil. Die dir Spaß machen könnten. Wie ein Kochkurs oder ein Wandergruppe. Diese Aktivitäten bieten eine entspannte Atmosphäre. Mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und den sozialen Fähigkeiten zu üben. Spontan Entscheidungen treffen. Versuch. Abend zu spontan Entscheidungen zu treffen. Die dich aus deiner Komfortzone herausfordern. Zum Beispiel einen Freund spontan anzurufen oder an einer Veranstaltung teilzunehmen. Lang darüber nachzudenken. Langfristige Erweiterung der Komfortzone. Die langfristige Erweiterung deiner Komfortzone bedeutet, dass du dich kontinuierlich new Ziel setzt und dich weiterhin herausforderst. Auch nachdem du die anfänglichen Angst überwunden hast. Dies kann bedeuten, dass du dich nach und nach größeren sozialen Herausforderungen stellst. Wie das Halten von Präsentationen oder die Teilnehmen größeren sozialen Veranstaltungen. Je mehr du den Komfortzone erweiterst, desto mehr wirst du feststellen, dass soziale Situationen, die dir früher Angst gemacht haben, weniger bedrohlich erschienen. Dies führt nicht nur dazu, dass du dich sicherer in sozialen Interaktionen fühlst, sondern auch, dass du ein erfülltes und aktives Leben führen kannst. Kapitel 4. Expertenübungen für mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist ein entscheidender Faktor bei der Überwindung sozialer Phobien. Wenn du mehr Vertrauen in dich selbst hast, wirst du weniger Angst vor sozialen Situationen haben und in der Lage sein, dich sicherer und wohler in Interaktionen mit anderen zu fühlen. In diesem Kapitel werden wir uns mit zwei wirkungsvollen Übungen beschäftigen, die dir helfen, den Selbstvertrauen zu stärken. Das Training von positivem Denken und Atemtechniken für ruhige Nerven. Übung 1. Die Macht der Gedanken. Positives Denken trainieren. Unser Gedanken haben einen enormen Einfluss auf unser Gefühl und unser Verhalten. Negativdenkmuster können das Selbstvertrauen untergraben und Sozialphobien verstärken, während positives Denken das Selbstwertgefühl stärken und die Angst reduzieren kann. Diese Übung zielt darauf ab, dir beizubringen, wie du den Gedanken bewusst in eine positive Richtung lenken kannst. Schritt 1. Negative Gedanken identifizieren. Der erste Schritt beim Training des positiven Denkens besteht darin, Negativgedankenmuster zu identifizieren. Das können Gedanken sein wie ich werde mich blamieren. Niemand mag mich oder ich kann das nicht. Diese Gedanken sind oft automatisch und tief in deinem Denken verwurzelt. Daher ist es wichtig, sich ihrer bewusst zu werden. Für ein Tagebuch, in dem du all negativen Gedanken aufschreibst, die dir im Lauf des Tages in den Sinn kommen, besonders in sozialen Situationen.
Dieser Schritt hilft dir, ein Muster zu erkennen und dir klar zu machen, welche Gedanken dich am meisten belasten. Schritt 2. Negative Gedanken hinterfragen. Nachdem du die negativen Gedanken identifiziert hast, ist es an der Zeit, sie zu hinterfragen. Frag dich selbst, ob diese Gedanken wirklich wahr sind. Gibt es konkret Beweis, die negativen Annahmen stützen? Oder handelt es sich übertrieben oder unbegründet Annahmen? Zum Beispiel, wenn du den Gedanken hast, ich würde mich blamieren. Frag dich, ist es sicher, dass ich mich blamieren würde? Und wenn ja, ist das wirklich so schlimm? Was war das Schlimmste, das passieren kann? Oftmals wirst du feststellen, dass diese negativen Gedanken übertrieben sind und dass die Realität weniger bedrohlich ist, als du denkst. Schritt 3. Positive Alternativen formulieren. Der nächste Schritt besteht darin, die negativen Gedanken durch positiv, realistische Alternativen zu ersetzen. Wenn du beispielsweise denkst, niemand mag mich, könntest du die stattdessen sagen, es gibt viele Menschen, die mich mögen, und selbst wenn nicht jeder mich mag, ist das in Ordnung. Ich bin trotzdem wertvoll. Formulier positive Affirmationen, die du dir immer wieder selbst sagen kannst, den Denken in eine positive Richtung zu lenken. Diese positiven Gedanken helfen dir, ein starkes Selbstwertgefühl zu entwickeln und mehr Vertrauen in den Fähigkeiten zu haben. Schritt 4. Tägliches Üben von positiven Gedanken. Das Training von positivem Denken erfordert tägliche Übung. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, bewusst positive Gedanken zu kultivieren. Beginn den Tag mit positiven Affirmationen und erinnere dich im Lauf des Tages immer wieder daran, wenn negative Gedanken aufkommen. Eine effektive Methode ist es, dich jeden Morgen 3 positive Affirmationen aufzuschreiben und sie laut auszusprechen. Dies kann etwas sein wie ich bin fähig und kompetent, ich werde es glücklich zu sein oder ich werde heute erfolgreich mit sozialen Situationen umgehen. Wiederhol diese Affirmationen mehrmals am Tag, besonders für Situationen, die dir Angst machen. Schritt 5. Visualisierung. Eine Technik, positives Denken zu fördern, ist die Visualisierung. Stell dir vor, wie du in sozial Situation erfolgreich meisterst. Sieh dich selbst ruhig, selbstbewusst und positiv. Dies mental Vorbereitung kann dir helfen, dich tatsächlich sicherer und wohler zu fühlen, wenn du dich der realen Situation stellst. Durch das regelmäßige Training von positivem Denken und Visualisierung kannst du nach und nach den Selbstvertrauen stärken und sozial Angst reduzieren. Es mag einige Zeit dauern, bis du eine spürbare Veränderung bemerkst, aber mit Geduld und Konsequenz wirst du Fortschritt machen. Übung 2. Atemtechniken für ruhige Nerven. Atemtechniken sind einfach, aber äußerst wirksame Methode, in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren und den Nerven zu beruhigen. Die bewusste Kontrolle des Atems kann helfen, Angstgefühle zu reduzieren, die Herzfrequenz zu senken und das allgemeine Gefühl der Anspannung zu lindern. Diese Techniken sind besonders nützlich in sozialen Situationen, in denen du dich überfordert oder ängstlich fühlst. Schritt 1. Bauchatmung, Zwerchfellatmung. Die Bauchatmung, auch Zwerchfellatmung genannt, ist eine tief, langsame Atmungstechnik, die dabei hilft, den Körper zu entspannen und das Nervensystem zu beruhigen.
Setz dich bequem hin oder leg dich flach auf den Rücken. Leg een hand auf den Brust und die andere auf den Bauch. Atm tief durch die Nase ein, sodass sich den Bauch nach außen wölbt und den Brust weitje und ruhig bleibt. Atm langsam durch den Mund aus, während du den Bauch sanft nach innen ziehst. Wiederhol diesen Atemzyklus für etwa 5-10 Minuten. Diese Übung hilft dir, die Kontrolle über deinen Atem zu gewinnen und kann in stressigen Momenten angewendet werden, sofortige Beruhigung zu erreichen. Schritt 2, 4, 7, 8 Atemtechnik. Die 4, 7, 8 Atemtechnik ist eine beruhigende Atemübung, die dir hilft, deinen Geist zu entspannen und die Angst zu mindern. Diese Technik ist einfach zu erlernen und kann jederzeit angewendet werden, wenn du dich ängstlich oder gestresst fühlst. Setz dich bequem hin und schließ die Augen. Atme ruhig durch die Nase ein und besohel dabei bis 4. Hold den Atem und besohel bis 7. Atme vollständig durch den Mund aus und besohel dabei bis 8. Wiederhol diesen Zyklus 4 bis 5 Mal. Diese Atemtechnik wirkt beruhigend auf das Nervensystem und hilft, Angst zu reduzieren. Es ist eine hervorragende Methode, sich auf stressige soziale Situationen vorzubereiten oder sich in einem Moment der Angst zu beruhigen. Schritt 3. Wechselatmung. Die Wechselatmung, auch Nadi Shodhana genannt, ist eine Atemtechnik aus dem Yoga, die dazu dient, das Gleichgewicht im Körper und Geist zu fördern. Sie ist besonders hilfreich, in stressigen Situationen Ruhe und Klarheit zu finden. Setz dich bequem hin und schließ die Augen. Druck mit dem Daumen deiner rechten Hand das rechte Nasenloch zu und atme tief durch das linke Nasenloch ein. Schließ das linke Nasenloch mit dem Ringfinger derselben Hand. Öffne das rechte Nasenloch und atme vollständig aus. Atme nun durch das rechte Nasenloch ein. Schließ es und atme durch das linke Nasenloch aus. Dies gilt als ein Zyklus. Wiederhol diesen Zyklus 5 bis 10 Mal. Diese Technik hilft, den Geist zu beruhigen und die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken, was besonders nützlich ist, sich auf bewusste und sozial Herausforderungen vorzubereiten. Schritt 4. Progressive Muskelentspannung mit Atemfokus. Die Progressive Muskelentspannung kombiniert mit bewusstem Atmen kann helfen, Verspannungen im Körper zu lassen und gleichzeitig den Geist zu beruhigen. Find eine bequeme Position und schließ die Augen. Beginn, die Aufmerksamkeit auf den Atmung zu richten, und atme tief und gleichmäßig. Spann ein Muskelgruppe, wie zum Beispiel den Fuß, an. Während du ihn atmest, und hold die Spannung für ein paar Sekunden. Lasse die Spannung los, während du ausatmest, und entspann die Muskeln vollständig. Geh durch verschiedene Muskelgruppen des Körpers, von den Füßen bis zum Kopf, und kombiniere die Anspannung und Entspannung mit deiner Atmung. Diese Übung hilft, körperlich und geistig Spannungen zu lassen und fördert ein Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens. Schritt 5. Regelmäßiges Üben. Wie bei jeder Technik ist regelmäßiges Üben der Schlüssel zum Erfolg. Versuch, die Atemtechniken täglich oder immer dann anzuwenden, wenn du dich gestresst fühlst. Je mehr du übst, desto leichter wird es dir fallen, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben und den Selbstvertrauen zu stärken. Fazit. Das Training von positivem Denken und die Anwendung von Atemtechniken sind kraftvoll Werkzeuge, die dir helfen können,
dien selbst vertrauen zu stalken und Sozialphobien zu überwinden. Dies Übungen sind einfach durchzuführen und können in den Alltag integriert werden, langfristig mehr Ruhe, Gelassenheit und Selbstsicherheit zu entwickeln, indem du den Gedanken bewusst in eine positive Richtung lenkst und lernst, den Atem zu kontrollieren. Kannst du Sozialsituationen mit mehr Selbstvertrauen und weniger Angst angehen. Übung 3. Confrontation in sicheren Schritten. In der wirksamsten Methoden zur Überwindung sozialer Phobien ist die Konfrontationstherapie, auch als Expositionstherapie bekannt. Dabei geht es darum, sich schrittweise den gefürchteten sozialen Situationen zu stellen, die Angst abzubauen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diese Konfrontation in sicheren, kontrollierten Schritten anzugehen, sodass du die Angst allmählich verringern kannst, und dich zu überfordern. In dieser Übung lernst du, wie du dich Schritt für Schritt in Sozialsituationen begibst, die dir Angst machen, und dabei den Selbstvertrauen stärkst. Schritt 1. Angststherapie erstellen. Der erste Schritt bei der Konfrontation in sicheren Schritten besteht darin, Angststherapie zu erstellen. Diese Hierarchie ist eine Liste von sozialen Situationen, die bei der unterschiedlich Grad von Angst auslösen, geordnet von den am wenigsten beängstigenden bis zu den am meisten beängstigenden Situationen. Das Ziel ist es, sich schrittweise von den leichteren zu den schwierigeren Situationen vorzuarbeiten. So erstellst du die Angsttherapie. Brainstorming. Denken an sozialen Situationen, die bei der Angst auslösen. Dies könnten Situationen im Alltag, bei der Arbeit, in der Schule oder in deinem sozialen Umfeld sein. Bewertung. Bewert jede Situation auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 für keine Angst und 10 für Extremangst steht. Diese Bewertung hilft dir, die Reihenfolge zu bestimmen, in der du die Situationen angehen wirst. Hierarchie erstellen. Orden die Situationen von derjenigen mit der geringsten Angst bis derjenigen mit der größten Angst. Zum Beispiel könnt den Hierarchie so aussehen. Jemandem auf der Straße einen guten Morgen wünschen. Angstlevel 3. Einen Smalltalk mit einem Kollegen beginnen. Angstlevel 5. Bei einem Treffen in einer kleinen Gruppe sprechen. Angstlevel 6. Einen Telefonanruf tätigen, eine Anfrage zu stellen. Angstlevel 7. An einer Party mit vielen unbekannten Personen teilnehmen. Angstlevel 8. In Präsentation vor einer größeren Gruppe halten. Angstlevel 10. Schritt 2. Beginn mit den leichtesten Aufgaben. Nachdem du die Angsttherapie erstellt hast, ist es an der Zeit, mit den Aufgaben zu beginnen, die am unteren Ende deiner Liste stehen. Es ist wichtig, dass du mit Situationen beginnst, die dich zwar herausfordern, aber nicht überwältigen. Diese leichten Aufgaben helfen dir, erst Erfolgserlebnisse zu sammeln, was dein Selbstvertrauen stärkt und dich motiviert, weiterzumachen. So gehst du vor. Auswahl der ersten Aufgabe. Wähle die Situation mit dem niedrigsten Angstlevel aus. Zum Beispiel könntest du damit beginnen, jemandem auf der Straße einen guten Morgen zu wünschen. Vorbereitung. Bevor du die Situation angehst, nimm dir einen Moment Zeit, dich mental darauf vorzubereiten. Verwend positive Affirmationen und Atemtechniken, den Nervosität zu lindern. Durchführung. Stell dich der Situation. Es ist normal, dass du dich nervös fühlst, aber erinnere dich daran,
das Design kontrollierte, sichere Schritt ist, den Ziel ist es, die Aufgabe zu beurteilen, nicht perfekt zu sein. Reflection. Nachdem du die Situation gemeistert hast, reflektier über den Erfahrung. Was hast du gut gemacht? Welche Angst waren unbegründet? Was kannst du beim nächsten Mal verbessern? Schritt 3. Allmählich Steigerung der Herausforderungen. Sobald du dich in den leichteren Situationen sicher fühlst, kannst du zur nächsten Aufgabe in deiner Hierarchie übergehen. Es ist wichtig, dass du dich dabei Zeit lässt und dich nicht drängst. Jeder Schritt sollte als Erfolg angesehen werden, unabhängig davon, wie klein erscheinen mag. Schrittweise vorgehen. Herausforderung. Wähle die nächste Aufgabe auf deiner Liste aus, die einen höheren Anzahl hat, und bereite dich darauf vor. Wiederholung und Festigung. Üb die Situation mehrfach, bis du dich dabei sicher fühlst. Durch Wiederholung wirst du feststellen, dass die Angst allmählich abnimmt. Fortschritt dokumentieren. Halt den Fortschritt schriftlich fest, die bewusst zu machen, wie weit du bereits gekommen bist. Dies hilft, Motivation zu bewahren und das Selbstvertrauen weiter zu stärken. Schritt 4. Umgang mit Rückschlägen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Rückschläge ein normaler Teil des Prozesses sind. Es wird Tage geben, an denen du dich weniger mutig fühlst, oder Situationen, die schwieriger sind als erwartet. Das ist völlig in Ordnung und bedeutet nicht, dass du scheiterst. Umgang mit Rückschlägen. Akzeptanz. Erkennen, dass Rückschläge passieren können. Sie sind Teil des Lernprozesses und bieten die Gelegenheit, aus Fehlern zu lernen. Selbstmitgefühl. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Erinnere dich daran, dass du Fortschritt machst, auch wenn sie manchmal kleiner sind, als du es dir wünschst. Analyse. Überleg, was in der schwierigen Situation passiert ist. Was hat dich aus dem Gleichgewicht gebracht? Was konntest du beim nächsten Mal anders machen? Weitergehen. Nutz die Erkenntnis, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein, und kehre dann zurück zu deiner Hierarchie. Es kann hilfreich sein, vorübergehend zu einer einfacheren Aufgabe zurückzukehren, den Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Schritt 5. Langfristige Integration in den Alltag. Der letztendliche Erfolg der Konfrontation in sicheren Schritten hängt davon ab, wie gut du diese Übungen in deinen Alltag integrierst. Je häufiger du dich sozialen Situationen stellst, desto mehr wirst du feststellen, dass die Angst nachlässt und den Selbstvertrauen wächst. Integration in den Alltag. Regelmäßige Übung. Nimm dir täglich oder wöchentlich vor, eine Herausforderung anzugehen. Dies kann bedeuten, dass du gezielt soziale Aktivitäten suchst, die dich herausfordern, oder dass du spontan Gelegenheiten nutzt, den Komfortzone zu erweitern. Langfristige Ziel. Setz die langfristige Ziel, wie zum Beispiel, an sozialen Veranstaltungen teilzunehmen, die du bisher gemieden hast, oder in einem Verein oder einer Gruppe aktiv zu werden. Selbstbewusstsein aufbauen. Je mehr du übst, desto mehr wirst du feststellen, dass du in der Lage bist, selbst die schwierigsten Situationen zu meistern. Dies Erfolg tragen dazu bei, den Selbstbewusstsein langfristig zu festigen. Fazit. Die Konfrontation in sicheren Schritten ist ein effektiver Weg,
Sozialphobie zu überwinden und das Selbstvertrauen in sozialen Situationen zu stärken, indem du Trainingstherapie erstellst und dich schrittweise den Situationen stellst, die dir Angst machen. Kannst du die Kontrolle über die Angst zurückgewinnen. Es ist ein Prozess, der Geduld, Übung und Selbstmitgefühl erfordert, aber die Belohnungen sind enorm. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass soziale Interaktionen weniger bedrohlich und mehr erfüllend werden, und du wirst in der Lage sein, ein selbstbewusstes, aktives Leben zu führen. Kapitel 5 Smalltalk liegt gemacht. Smalltalk kann für Menschen mit sozialer Phobie besondere Herausforderung darstellen. Oftmals besteht die Sorge, nicht zu wissen, was man sagen soll, oder die Angst, dass das Gespräch unangenehm oder peinlich wird. Doch Smalltalk ist ein wertvoll sozial Vorhigkeit, die dir helfen kann, Beziehungen aufzubauen und dich in sozialen Situationen wohler zu fühlen. In diesem Kapitel lernst du die Kunst des Gesprächseinstiegs und wie du Themen findest, die jeder mag, ein angenehmes Gespräch zu führen. Die Kunst des Gesprächseinstiegs. Der Einstieg in ein Gespräch ist oft der schwierigste Teil des Smalltalks. Viele Menschen fürchten, den ersten Schritt zu machen, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden oder nichts interessant zu sagen zu haben. Doch mit ein wenig Übung und einigen einfachen Strategien kannst du lernen, Gespräch auf natürlich und selbstbewusst Weise zu beginnen. 1. Der erste Eindruck zählt. Der erste Eindruck ist entscheidend, wenn es darum geht, ein Gespräch zu beginnen. Ein freundliches Lächeln, offener Augenkontakt und eine entspannte Körperhaltung signalisieren deinem Gegenüber, dass du interessiert und zugänglich bist. Dein Körpersprach kann oft mehr über dich aussagen als die Wort, die du willst. Also achte darauf, dass sie freundlich und einladend ist. 2. Einfachend universell Gesprächsöffner. Ein einfacher und effektiver Weg, ein Gespräch zu beginnen, ist die Verwendung universeller Gesprächsöffner. Die Sorts sind leicht anzuwenden und eignen sich für eine jede Situation. Hier sind einige Beispiele. Hallo. Wie geht es Ihnen heute? Ein einfacher Grußgepard mit einer Frage signalisiert Interesse an deinem Gegenüber. Schönes Wetter heute. Oder das Wetter ist ein klassisches Smalltalk-Thema, das immer funktioniert. Das Buffet sieht lecker aus. Haben Sie schon etwas probiert? Wenn du bei einer Veranstaltung bist, kannst du auf etwas Bezug nehmen, das alle Anwesenden betrifft. 3. Kontextbezogen Gesprächsöffner. Ein weiter effective Method, ein Gespräch zu beginnen, besteht darin, den Kontext oder die Umgebung, in der du dich befindest, zu nutzen. Die Art von Gesprächsöffner bezieht sich direkt auf die aktuelle Situation, was es einfacher macht, das Gespräch in Gang zu bringen. Ich habe gesehen, dass Sie euch bei der Präsentation waren. Was halten Sie davon, wenn du jemanden nach einer Veranstaltung ansprichst? Kannst du direkt auf das Erlebte eingehen? Ich liebe dieses Café. Kommen Sie oft hierher, wenn du an einem öffentlichen Ort bist? Kannst du diesen als Einstieg in das Gespräch nutzen? Ich habe gerade Hörbuch-Cover gesehen. Es sieht interessant aus. Was lesen Sie gerade Kommentare zu dingen, die du an der Person bemerkst? Können das Gespräch natürlich starten. 4. Fragen stellen und Interesse zeigen. In der besten Möglichkeiten, ein Gespräch in Gang zu bringen und am Laufen zu halten,
ist das Stellen von Fragen. Menschen sprechen gern über sich selbst und ihre Interessen. Und durch das Stellen von Fragen zeigst du Interessen deinem Gegenüber. Acht darauf, auf ihn Fragen zu stellen, die mehr als nur ein Ja oder Nein Antwort erfordern. Was hat sie heute zu dieser Veranstaltung gebracht? Wie sind sie in dieses Berufsfeld gekommen? Was machen sie gern in ihrer Freizeit? Fragen eröffnen nicht nur das Gespräch, sondern geben dir auch die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu entdecken und das Gespräch auf natürliche Weise fortzusetzen. 5. Die Macht des Kompliments. Kompliments sind eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen und ein Gespräch zu beginnen. Acht darauf, dass die Kompliment ehrlich und aufrichtig sind. Ihre Präsentation war wirklich interessant. Wie lang haben Sie dafür gebraucht? Das ist ein toller Pullover. Wo haben Sie ihn gekauft? Ich habe gehört, wie Sie über Thema gesprochen haben. Das klang faszinierend. Ein gut platziertes Kompliment kann ihn positiv Stimmung erzeugen und den Gegenüber dazu bringen, sich geschätzt und respektiert zu fühlen. 6. Zuhören und auf das Gegenüber eingehen. Nachdem du das Gespräch erfolgreich gestartet hast, ist es wichtig, aufmerksam zuzuhören und auf das, was den Gegenüber sagt, einzugehen. Sieh, dass du wirklich interessiert bist, indem du nachfragst oder das Gesagt aufgreifst. Das klingt wirklich spannend. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung war. Wie haben Sie das gemeistert? Das erinnert mich an eine ordentliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Indem du aufmerksam zuhörst und angemessen reagierst, siegst du deinem Gegenüber, dass du wirklich interessiert bist und schaffst eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Themen finden, die jeder mag. Nachdem du das Gespräch erfolgreich gestartet hast, stellt sich oft die Frage, wie man das Gespräch am Laufen hält. Themen zu finden, die für beide Gesprächspartner interessant und angenehm sind, ist der Schlüssel zu einem gelungenen Smalltalk. Hier sind einige Tipps, wie du solche Themen identifizieren und nutzen kannst. 1. Gemeinsame Interessen erkennen. Ein guter Smalltalk lebt von gemeinsamen Interessen. Wenn du mit jemandem sprichst, versuch herauszufinden, was euch beide interessiert. Das können Hobbys, aktuelle Ereignisse oder gemeinsame Erfahrungen sein. Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? Haben Sie neulich diesen Film gesehen? Was halten Sie davon? Ich habe gehört, dass Sie gern reisen. Welches war Ihr Lieblingsreiseziel? Indem du gemeinsame Interessen erkennst, schaffst du ein Basis für ein tiefes Gespräch, das beide Seiten genießen können. 2. Aktuelle Ereignisse und Popkultur. Aktuelle Ereignisse und Popkultur bieten ein voll von Gesprächsstoff, den fast jeder nachvollziehen kann. Acht darauf, dass die Themen leicht und unbeschwert sind, Konflikt oder unangenehme Situationen zu vermeiden. Haben Sie von dem neuen Kinofilm gehört? Ich überlege, in mir anzusehen. Was halten Sie von den Nachrichten über aktuelles Ereignis? Ich habe gerade eine neue Serie auf Netflix entdeckt. Haben Sie Empfehlungen? Diese Themen sind oft universal und eignen sich gut, ein Gespräch zu beleben, das Sie in der Regel ein breites Interesse wecken. 3. Die Macht der Geschichten. Geschichten erzählen ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, das Gespräch interessanter und lebendiger zu gestalten.
Menschen erinnern sich gern an Geschichten und Nigen dazu, sich darauf einzulassen. Das erinnert mich an die Zeit, als ich habe kürzlich etwas Ähnliches erlebt. Lasst euch Geschichte dazu, indem du kleine Anekdoten oder Erlebnisse einbringst. Machst du das Gespräch persönlicher und erleichterst es deinem Gegenüber, sich ebenfalls zu öffnen. 4. Neugier und offene Fragen. Neugier ist ein wertvolles Werkzeug im Smalltalk. Durch das Stellen von offenen Fragen kannst du das Gespräch in neue Richtungen lenken und mehr über den Gegenüber erfahren. Was hat sie dazu gebracht, in diesem Bereich zu arbeiten? Wenn sie die Möglichkeit hatten, etwas zu tun, was war das? Was ist das Spannendste, was sie in letzter Zeit erlebt haben? Offene Fragen leiden zu ausführlicheren Antworten ein und ermöglichen es, das Gespräch zu vertiefen. 5. Vermeidheikel Themen. Während es wichtig ist, interessant Themen zu finden, ist es genauso wichtig, heikel oder kontrovers Themen zu vermeiden, besonders wenn du die an der Person nicht gut kennst. Politik, Religion oder persönliche Probleme können schnell zu Unstimmigkeiten führen und das Gespräch in eine unangenehme Richtung lenken. Halt dich stattdessen an neutral Themen, die weniger emotional aufgeladen sind. Wenn das Gespräch durch auf ein heikles Thema gelenkt wird, versuch, höflich und diplomatisch zu bleiben. Oder lenkt das Gespräch behutsam auf ein anderes Thema. 6. Humor und Leichtigkeit einbringen. Humor ist ein großartiges Mittel, das Gespräch auf sehr lockern und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Ein gut platzierter Witz oder eine humorvolle Bemerkung kann helfen, Barrieren abzubauen und das Gespräch angenehmer zu gestalten. Ich bin letzt woche beim Versuch, selbst zu kochen. Klaglich gescheitert. Kennen Sie das? Das erinnert mich an die Zerkemeich Geschichte, als acht darauf, dass der Humor freundlich und situationsangemessen ist, positive Reaktionen zu fördern. Fazit. Smalltalk muss kein angsteinflößend Herausforderung sein. Mit den richtigen Techniken für den Gesprächseinstieg und einem Repertoire an interessanten, unbeschwerten Themen kannst du lernen, dich in Gesprächen wohler zu fühlen und positive soziale Interaktionen zu genießen. Denk daran, dass es beim Smalltalk nicht darum geht, tiefgründige Diskussionen zu führen, sondern darum, eine Verbindung aufzubauen und das Gespräch in Gang zu halten. Mit etwas Übung wirst du feststellen, dass Smalltalk eine bereichernde und sogar angenehme Erfahrung sein kann, die dir hilft, in sozialen Situationen selbstbewusster aufzutreten. Die richtige Körpersprache. Körpersprache ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Kommunikation und kann oft mehr aussagen als Wort. Besonders im Smalltalk spielt die Körpersprache eine entscheidende Rolle, da sie den ersten Eindruck prägt und darüber entscheidet, ob den Gegenüber sich in denen nur wohlverhält und der Gegenüber offen ist. Ein positiv, offene Körpersprache kann dir helfen, selbstbewusster zu wirken und das Gespräch auf angenehm Weise zu führen. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du den Körpersprache gezielt einsetzen kannst, Smalltalk-Situationen erfolgreich zu meistern. 1. Aufrechthaltung. Eine aufrechte Körperhaltung signalisiert Selbstbewusstsein und Offenheit. Wenn du mit einer geraden Wirbelsäule stehst oder sitzt, wirkst du automatisch präsenter und interessierter. Acht darauf, dass die Schultern entspannt und leicht nach hinten gezogen sind, und vermeid es,
dich zu krummen oder die Schultern hoch zu ziehen, da dies Unsicherheit oder Unbehagen signalisieren kann. Ein Aufrechthaltung hilft nicht nur, einen positiven Eindruck zu hinterlassen, sondern kann auch den eigenen Selbstbewusstsein stärken. Studien haben gezeigt, dass eine Aufrechthaltung die Stimmung heben und das Selbstvertrauen fördern kann. 2. Offenkörperhaltung. Offenkörperhaltung bedeutet, dass du kein Barrieren zwischen dir und deinem Gesprächspartner aufbaust. Das bedeutet, dass du den Arm nicht verspringst und den Hand und Fuß entspannt hältst. Wenn du Arm und Bein verspringst, kann das als Abwehrhaltung interpretiert werden und den Eindruck erwecken, dass du unnahbar oder desinteressiert bist. Stattdessen kannst du ihn auf eine Haltung nehmen, indem du den Arm locker an den Seiten hältst oder sie sanft auf eine Tischkante legst. Wenn du sitzt, den Fuß sollten flach auf dem Boden stehen, und den Körper sollte leicht deinem Gesprächspartner zugewandt sein, was interessant Engagement signalisiert. 3. Augenkontakt. Augenkontakt ist ein wichtiger Aspekt der nonverbalen Kommunikation. Signalisiert Aufmerksamkeit, interessant Vertrauen. Wenn du deinem Gesprächspartner in die Augen schaust, siehst du ihm, dass du im zuhörst und an dem Gespräch beteiligt bist. Es ist jedoch wichtig, den Augenkontakt natürlich zu halten und nicht zu stören, da dies unangenehm wirken kann. Ein guter Richtwert ist es, etwa 60-70% der Zeit Augenkontakt zu halten und zwischendurch kurzweg zu schauen, das Gespräch entspannt und angespannt zu gestalten. Wenn du dich unsicher fühlst, üb den Augenkontakt mit Freunden oder in weniger stressigen Situationen, dich daran zu gewöhnen. 4. Lächeln. Ein Lächeln ist eine der effektivsten Möglichkeiten, eine positive und freundliche Atmosphäre zu schaffen. Es signalisiert Offenheit, Freundlichkeit und Zugänglichkeit und kann das Eis in einer Gesprächssituation schnell brechen. Ein echtes Lächeln, das die Augen mit einbezieht, wird oft als warm und einladend empfunden und ermutigt den Gegenüber, ebenfalls offen zu sein. Acht darauf, dass den Lächeln natürlich und authentisch wirkt. Zwinge dich nicht zu einem Lächeln, wenn du dich unwohl fühlst, aber versuch, positiv in das Gespräch zu gehen. Oft kann schon eine positive Grundhaltung dazu beitragen, dass du dich entspannter fühlst und leichter lächelst. 5. Gesten bewusst einsetzen. Gesten können ein Gespräch lebendiger und verständlicher machen. Sie unterstützen den Wort und helfen, den Aussagen zu betonen oder zu erklären. Es ist jedoch wichtig, Gesten bewusst und moderat einzusetzen, nicht übermäßig gestikulierend oder hektisch zu wirken. Acht darauf, dass den Gesten ruhig und fließend sind. Clean. Offene Handbewegungen können den Wort unterstreichen und den Gegenüber einladen, dem Gespräch zu folgen. Vermeid es, zu viel oder zu große Gesten zu verwenden, da dies unruhig oder aufdringlich wirken kann. 6. Spiegeln. Das Spiegeln der Körpersprache des Gesprächspartners ist eine Subtiltechnik, die eine positive Verbindung fördern kann. Menschen fühlen sich oft wohler und verbundener, wenn ihr gegenüber ordentlich Körperhaltungen und Gesten verwendet. Dies geschieht oft unbewusst und signalisiert, dass du mit deinem Gesprächspartner auf einer Wellenlänge bist. Acht darauf, das Spiegeln dezent und natürlich einzusetzen. Wenn den Gesprächspartner beispielsweise seinen Arm auf den Tisch legt,
Kannst du ebenfalls den Arm auf den Tisch legen. Wichtig ist, dass du das Spiegeln nicht übertreibst oder direkt nachahmst, da dies unnatürlich wirken kann. Wenn es gut gemacht ist, kann das Spiegeln die Verbindung stärken und das Gespräch angenehmer gestalten. 7. Raum und Distanz. Der Abstand, den du zu deinem Gesprächspartner holst, spielt eine wichtige Rolle für den Komfort und den Verlauf des Gespräches. So viel noch kann unangenehm wirken, während so viel Distanz als Desinteresse interpretiert werden kann. Acht auf die nonverbalen Signaldienst gegenübers, den richtigen Abstand zu wahren. In der Regel gilt eine Distanz von etwa einem bis 1,5 Metern als angenehm für Smalltalk. Dies ist notwendig, ein Gespräch zu führen, ohne den persönlichen Raum des anderen einzudringen. In engeren Beziehungen oder in sehr lauten Umgebungen kann dieser Abstand verringert werden, während in formellen Situationen möglicherweise mehr Distanz angebracht ist. 8. Beruhigend und selbstbewusst Bewegungen. Die Bewegungen sollten ruhig und kontrolliert sein, ein Gefühl von Selbstsicherheit und Entspannung zu vermitteln. Vermeid nervös Bewegungen wie das Zupfen und Kleidung, das Herumspielen mit Gegenständen oder das ständig Verändern deiner Position. Dies Verhaltensweisen können Unsicherheit signalisieren und deinem Gesprächspartner das Gefühl geben, dass du nervös oder unwohl bist. Stattdessen solltest du versuchen, ruhig und selbstbewusst zu wirken. Wenn du dich unsicher fühlst, konzentriere dich auf den Atmung und den Haltung. Ein bewusster Atemzug kann helfen, Spannungen abzubauen und den Bewegungen zu beruhigen. Kapitel 6. Umgang mit Rückschlägen. Der Weg zur Überwindung sozialer Phobie ist oft lang und herausfordernd. Während du Fortschritt machst, können Rückschläge und Rückfall auftreten, die den Motivation auf die Probe stellen. Diese Rückschläge sind jedoch ein normaler Teil des Heilungsprozesses und bieten wertvolle Möglichkeiten. In diesem Kapitel lernst du, wie du Rückfall akzeptieren, daraus lernen und langfristig an deinen Zielen festhalten kannst, die soziale Angst zu besiegen. Rückfall akzeptieren und daraus lernen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Rückfall kein Zeichen von Versagen sind. Sie sind ein natürlicher Teil des Prozesses der Veränderung und können dir helfen, den Strategien zu verfeinern und weiter an deinen Zielen zu arbeiten. Rückfall sind Moment, in denen Verhaltensmuster wieder auftauchen oder du das Gefühl hast, dass die Angst stärker wird. Der Schlüssel liegt darin, dies Rückschläge als Gelegenheiten zum Lernen und Wachsen zu betrachten. 1. Akzeptanz als ersten Schritt. Der erste Schritt im Umgang mit Rückschlägen ist die Akzeptanz. Es ist normal, dass Rückfall passieren, und es ist wichtig, sie nicht als persönliches Versagen zu betrachten. Selbst Menschen, die große Fortschritt gemacht haben, erleben manchmal Momente der Unsicherheit oder Angst. Akzeptiere, dass Rückschläge Teil des Prozesses sind, und sei nicht zu hart zu dir selbst, wenn sie auftreten. 2. Selbstmitgefühl entwickeln. Selbstmitgefühl ist entscheidend, wenn du mit Rückschlägen umgehst. Behandle dich selbst mit derselben Freundlichkeit und Fürsorge, die du einem Freund entgegenbringen würdest, der Schwierigkeiten hat, anstatt dich selbst zu kritisieren. Erinnere dich daran, dass du mutig bist, weil du dich überhaupt der Herausforderung stellst.
dient Sozialphobie zu überwinden. Selbst mit Gefuddel hilft dir, dich von Rückschlägen schneller zu erholen und dich nicht entmutigen zu lassen. 3. Die Ursachen des Rückfalls analysieren. Nachdem du einen Rückfall akzeptiert hast, ist es hilfreich, die Ursachen dafür zu analysieren. Frag dich, was zu dem Rückfall geführt hat. Gab es eine bestimmte Situation, die dich besonders gestresst hat? Hast du dich vielleicht überfordert oder nicht genug vorbereitet gefühlt? Indem du die Auslöser identifizierst, kannst du besser verstehen, warum der Rückfall passiert ist, und Maßnahmen ergreifen, ordentlich Situationen in Zukunft besser zu bewältigen. 4. Ausfällen lernen. Rückschläge bieten die Möglichkeit, wertvolle Lektionen zu lernen. Überleg dir, was du aus der Situation mitnehmen kannst. Vielleicht hast du erkannt, dass du in bestimmten Situationen noch mehr Unterstützung brauchst oder dass du die Strategien anpassen musst. Nutz diese Erkenntnis, die Herangehensweise zu verbessern und gestärkt aus dem Rückfall hervorzugehen. 5. Strategien für den Umgang mit zukünftigen Rückfällen entwickeln. In Zukunft besser auf Rückschläge vorbereitet zu sein, kannst du Präventivstrategien entwickeln. Überleg dir, wie du in stressigen Situationen reagieren möchtest und welche Techniken dir helfen könnten, die Angst besser zu bewältigen. Dies könnte die Anwendung von Atemtechniken, das Suchen nach Unterstützung bei Freunden oder das bewusste Einsetzen von positiven Affirmationen sein. Je besser du vorbereitet bist, desto leichter wird es dir fallen, mit zukünftigen Rückfällen umzugehen. Dranbleiben, langfristig die Angst besiegen. Langfristiger Erfolg bei der Überwindung sozialer Phobie erfordert Ausdauer, Geduld und die Bereitschaft, euch nach Rückschlägen weiterzumachen. Indem du langfristig an deinen Zielen festhältst, kannst du die Angst Stück für Stück besiegen und ein selbstbewusstes Leben führen. 1. Langfristig Ziel im Auge behalten. Es ist wichtig, den langfristigen Ziel stets im Blick zu behalten. Warum möchtest du den Sozialphobie überwinden? Welch Vorteil wirst du in deinem Leben spüren, wenn du dich nicht mehr von der Angst einschränken lässt, indem du dir die Ziel immer wieder ins Gedächtnis rufst, kannst du den Motivation aufrechterhalten, auch wenn es schwierig wird. Schreib dir den langfristigen Ziel auf und platzier sie in einem Ort, an dem du sie regelmäßig sehen kannst. Dies könnte auf einem Notizettel an deinem Schreibtisch, als Hintergrundbild auf deinem Handy oder in einem Tagebuch sein. Wenn du Rückschläge erlebst, erinnere dich daran, warum du diesen Weg gehst und was du erreichen möchtest. 2. Kleine Erfolge feiern. Langfristig Veränderungen erfordern Zeit, und es ist leicht, sich entmutigt zu fühlen, wenn die Fortschritt langsam erscheinen. Deshalb ist es wichtig, kleine Erfolge zu feiern. Jeder Schritt, den du machst, bringt dich deinem Ziel näher, und dies Fortschritt wird ihnen Anerkennung. 4. Kleine Erfolge. Indem du dir selbst klein Belohnungen gönnst oder einfach bewusst anerkennst, was du erreicht hast. Dies könnte ein entspannter Abend, ein Spaziergang in der Natur oder ein Treffen mit Freunden sein. Indem du den Fortschritt feierst, baust du positive Verstärkung auf und motivierst dich, weiterzumachen. 3. Unterstützung suchen und nutzen. Niemand muss den Weg zur Überwindung sozialer Phobie allein gehen. Es ist völlig in Ordnung, sich Unterstützung zu suchen.
Sei es von Freunden, Family, einem Therapeuten oder einer Selbsthilfegruppe, die es Unterstützung kann dir helfen, motiviert zu bleiben und dir in schwierigen Zeiten Trost spenden. Wenn du das Gefühl hast, festzustecken oder einen besonders schweren Rückfall erlebst, suche nicht, dich an jemanden zu wenden, der dir helfen kann. Manchmal kann das bloß Gespräch mit jemandem, der die Situation versteht, einen großen Unterschied machen und dir den Mut geben, weiterzumachen. 4. Geduld und Durchhaltevermögen entwickeln. Der Prozess, Sozialphobie zu überwinden, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es erfordert Geduld und Durchhaltevermögen. Vor allem, weil die Veränderungen oft schrittweise erfolgen. Es ist wichtig, dich daran zu erinnern, dass jeder Fortschritt, egal wie klein, wertvoll ist und dass du auf dem richtigen Weg bist. Erlaub dir selbst, den Prozess in deinem eigenen Tempo zu durchlaufen. Es gibt keinen festen Zeitrahmen für die Überwindung sozialer Phobie, und jeder Mensch macht Fortschritt auf seine eigene Weise. Indem du geduldig bleibst und weiterhin an deinen Zielen arbeitest, wirst du nach und nach die Kontrolle über die Angst zurückgewinnen. 5. Rückschläge als Teil des Erfolgsprozesses sehen. Statt Rückschläge als Niederlagen zu betrachten, kannst du sie als integralen Bestandteil des Erfolgsprozesses sehen. Jeder Rückfall bietet eine Chance, zu lernen, zu wachsen und stärker zurückzukommen. Viele Menschen, die ihre Angst überwunden haben, berichten, dass gerade die Rückschläge sie am meisten gelehrt und auf lange Sicht am weitesten gebracht haben. Indem du diese Perspektive nimmst, kannst du Rückschläge mit einer positiven Einstellung begegnen und sie als wertvoll Lernschritt auf deinem Weg zur Angstbewältigung sehen. Fazit: Der Umgang mit Rückschlägen ist ein entscheidender Teil des Prozesses zur Überwindung sozialer Phobie. Rückfall zu akzeptieren, daraus zu lernen und langfristig an deinen Zielen festzuhalten, sind wichtige Schritte, die Angst endgültig zu besiegen. Es erfordert Geduld, Selbstmitgefühl und Durchhaltevermögen, aber mit der richtigen Einstellung und Unterstützung kannst du auf lange Sicht Erfolge erzielen. Denk daran, dass Rückschläge nicht das Ende deines Fortschritts bedeuten, sondern nur ein Pause auf deinem Weg sind. Ein Pause, die dir die Möglichkeit gibt, zu reflektieren, zu lernen und stärker zurückzukommen. Unterstützung holen, wenn du Hilfe von außen brauchst. Die Überwindung sozialer Phobie kann ein langer und herausfordernder Prozess sein, der oft viel Selbstreflexion und Arbeit erfordert. Obwohl es viel Techniken gibt, die du selbst anwenden kannst, ist es wichtig zu erkennen, wann es hilfreich und notwendig ist, Unterstützung von außen zu suchen. Manchmal können professionelle Hilfe, der Austausch mit anderen Betroffenen oder die Unterstützung von Freunden und Familie den entscheidenden Unterschied ausmachen. In diesem Abschnitt erfährst du, wann und wie du Hilfe von außen in Anspruch nehmen solltest. 1. Wenn die Angst dein Leben stark einschränkt. Ein wichtiger Indikator dafür, dass du Unterstützung von außen benötigst, ist, wenn die Sozialphobie dein Leben erheblich einschränkt. Wenn du feststellst, dass du aufgrund deiner Angst Sozialsituationen vollständig vermeidest, beruflich oder persönlich Chancen nicht wahrnimmst oder dich zunehmend isolierst, ist es an der Zeit, Hilfe zu suchen. Sozialphobie kann das Leben in vielerlei Hinsicht beeinträchtigen, und wenn du das Gefühl hast,
das den Lebensqualität leidet. Solltest du dies nicht ignorieren. Professionelle Hilfe kann dir dabei helfen, die Ursachen deiner Angst besser zu verstehen und gezielt Strategien zu entwickeln, die zu überwinden. Ein Therapeut kann dir dabei helfen, die Vermeidungsmuster zu durchbrechen und den Angst Schritt für Schritt zu verringern, sodass du dein Leben wieder aktiver und erfüllter gestalten kannst. 2. Wenn du trotz eigener Bemühungen kein Fortschritt machst, es ist völlig normal, dass der Prozess der Überwindung sozialer Phobie Zeit braucht und Rückschläge beinhaltet. Wenn du jedoch trotz intensiver Bemühungen über einen längeren Zeitraum hinweg kein Fortschritt siehst oder das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass du zusätzlich Unterstützung benötigst. Ein Therapeut oder Coach kann dir helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und die Werkzeuge die Hand geben, die du bisher vielleicht noch nicht ausprobiert hast. Manchmal können auch kleine Anpassungen in deiner Herangehensweise oder neue Techniken einen großen Unterschied machen. Professionelle Unterstützung kann dir helfen, dies Veränderungen vorzunehmen und den Fortschritt zu beschleunigen. 3. Wenn die Angst zu körperlichen Symptomen führt. Sozialphobie kann sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich manifestieren. Wenn du bemerkst, dass du in sozialen Situationen unter intensiven körperlichen Symptomen leidest, wie starkem Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Schwindel oder Übelkeit, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Angst ein Niveau erreicht hat, das professionelle Unterstützung erfordert. Die Symptome können sehr belastend sein und den Vorhergeht, mit sozialen Situationen umzugehen, erheblich beeinträchtigen. Ein Therapeut kann dir helfen, Techniken zu erlernen, die speziell darauf abzielen, die körperlichen Reaktionen zu kontrollieren und zu reduzieren. Dazu können Atemtechniken, Achtsamkeit Übungen oder progressive Muskelentspannung gehören. Diese Ansätze können dir helfen, in stressigen Situationen ruhiger zu bleiben und die körperlichen Symptome der Angst zu lindern. 4. Wenn du dich isoliert und allein fühlst. Der Umgang mit sozialer Phobie kann sehr einsam sein, besonders wenn du das Gefühl hast, dass niemand in deinem Umfeld die Angst wirklich versteht. Wenn du dich isoliert oder allein fühlst, kann es sehr hilfreich sein, den Austausch mit anderen Betroffenen zu suchen. Selbsthilfegruppen, Foren oder Online-Communities bieten eine Plattform, sich mit Menschen auszutauschen, die ordentliche Erfahrungen gemacht haben. Der Austausch mit anderen kann dir das Gefühl geben, verstanden und unterstützt zu werden. Oftmals kann es erleichternd sein, zu hören, dass andere Menschen ordentlich Herausforderungen durchlaufen, und es kann inspirierend sein, von ihren Erfolgen zu erfahren. In solchen Gruppen kannst du auch wertvolle Tipps und Ratschläge erhalten, die dir weiterhelfen können. 5. Wenn die Angst zu Depressionen oder anderen psychischen Problemen führt. Sozialphobie kann manchmal zu anderen psychischen Problemen wie Depressionen führen. Wenn du feststellst, dass du dich zunehmend niedergeschlagen, hoffnungslos oder wortlos fühlst, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass du professionelle Hilfe benötigst. Depressionen und Sozialphobie können sich gegenseitig verstärken, und es ist wichtig, vorsichtig einzugreifen, eine Verklimmerung zu verhindern. Ein Therapeut kann dir helfen,
Saul mit der sozialen Phobie als auch mit den begleitenden depressiven Symptomen umzugehen. Gemeinsam kann ihr einen Plan entwickeln, der dir hilft, aus der Spirale negativer Gedanken und Gefühle herauszukommen und positive Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. 6. Wenn du dich überfordert fühlst, es ist völlig in Ordnung, sich überfordert zu fühlen, wenn man sich mit der sozialen Phobie auseinandersetzt. Dieser Prozess kann emotional sehr anstrengend sein, besonders wenn du gleichzeitig mit anderen Stressfaktoren in deinem Leben konfrontiert bist. Wenn du das Gefühl hast, dass du allein nicht weiterkommst oder dass die Belastung zu groß wird, ist es sinnvoll, Unterstützung zu suchen. Das Gespräch mit einem Therapeuten oder Berater kann dir helfen, den Gefühl zu ordnen und einen klaren Weg nach vorn zu finden. Auch kurzfristige Unterstützung, etwa in Form von Coaching oder Beratung, kann dir helfen, dich wieder zu stabilisieren und den Herausforderungen mit mehr Klarheit und Ruhe anzugehen. 7. Wenn du bereit bist, nu Weg zu gehen. Manchmal ist es einfach an der Zeit, nu Weg zu gehen und Unterstützung zu suchen, weil du bereit bist, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Wenn du spürst, dass du bereit bist, tiefe Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, und offen dafür bist, professionell Hilfe anzunehmen, kann dies ein großartiger Moment sein, den nächsten Schritt zu gehen. Professionelle Unterstützung kann dir helfen, neue Techniken zu erlernen, Altmuster zu durchbrechen und dein Leben in eine positive Richtung zu lenken. Es ist ein Zeichen von Stark und Selbstversorge, Hilfe anzunehmen, wenn du bereit bist, Veränderungen zu machen. Kapitel 7. Erfolgsgeschichten. Mutige Menschen berichten. Der Weg zur Überwindung sozialer Phobie kann oft einsam und herausfordernd sein, aber es ist wichtig zu wissen, dass viele Menschen diesen Weg erfolgreich gegangen sind. Ihre Geschichten bieten nicht nur Inspiration und Hoffnung, sondern zeigen auch, dass es möglich ist, die Angst zu besiegen und ein erfülltes Leben zu führen. In diesem Kapitel teilen wir die Erfolgsgeschichten mutiger Menschen, die ihre soziale Phobie überwunden haben, und bieten dir damit Motivation und Ermutigung für deinen eigenen Weg, wie an der ihre soziale Phobie überwunden haben. 1. Marias Weg. Klein Schritt, große Veränderungen. Maria war ein still und zurückhaltend Person, die oft das Gefühl hat, dass ihre soziale Phobie sie davon abhielt, das Leben wohl zu genießen. Sie vermied es, an sozialen Veranstaltungen teilzunehmen, und verhielt sich oft einsam und isoliert. Eines Tages entschied sie sich, dass es Zeit war, etwas zu ändern. Sie begann mit sehr kleinen Schritten, zum Beispiel, sich vorzunehmen, jeden Tag einen Kolben zu großen oder Kurzgespräche im Supermarkt zu führen. Maria nutzt die Technik der graduellen Exposition, ihre Angst nach und nach abzubauen. Sie führt ein Tagebuch, in dem sie ihre Fortschritt festhielt, und belohnt sich für jeden kleinen Erfolg. Mit der Zeit bemerkt sie, dass sie sich immer sicherer in sozialen Situationen verhält. Heute nimmt Maria regelmäßig an sozialen Aktivitäten teil und hat enge Freundschaften geschlossen, die sie früher für unmöglich gehalten hat. Ihre Geschichte zeigt, dass selbst die kleinsten Schritte zu großen Veränderungen führen können, wenn man dranbleibt und sich nicht entmutigen lässt. 2. Peters Durchbruch. Unterstützung durch Therapie.
Peter litt ziet seine Jugend unter starker sozialer Phobie. Hat ständig das Gefühl, von anderen negativ bewertet zu werden, und vermied es, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder new Menschen kennenzulernen. Nach Jahren des Leidens entschloss sich, professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen. Begann in Cognitive Verhaltenstherapie, CBT, die im Haf, sein negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu ändern. Durch die Therapie lernt Peter, dass sein Angstgedanken oft übertrieben und unbegründet waren. Mit der Unterstützung seines Therapeuten entwickelte Strategien, sich Schritt für Schritt seinen Angsten zu stellen. Zusätzlich trat eine Selbsthilfegruppe bei, in der sich mit anderen Betroffenen austauschen konnte. Diese Gemeinschaft gab ihm das Gefühl, nicht allein zu sein, und motiviert ihn, weiter an sich zu arbeiten. Heute ist Peter in der Lage, vor Gruppen zu sprechen, nu Kontakt zu knüpfen und seine sozialen Angst weiterhin zu kontrollieren. Sein Geschichte zeigt, wie wichtig es sein kann, sich Unterstützung von außen zu holen und professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen. 3. Lisa's Transformation. Die Kraft der Achtsamkeit. Lisa hat schon immer Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen. Sie verhält sich unwohl in Gruppen und vermied es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ihre Sozialphobie führt dazu, dass sie sich in ihrem Leben eingeschränkt verhält und viele Gelegenheiten verpasst. Durch einen Freund wird sie auf Achtsamkeit und Meditation aufmerksam und begann, diese Praktiken in ihr tägliches Leben zu integrieren. Durch Achtsamkeit lernt Lisa, ihre Gedanken und Gefühle unerteilt zu beobachten. Sie erkennt, dass ihre Angst oft durch gedankliche Muster verstärkt wird, die sie nicht bewusst wahrnimmt. Mit regelmäßiger Meditation und Achtsamkeit zusammen konnte sie ihre Ernährung stärken und ihre Reaktionen auf stressige soziale Situationen verbessern. Lisa's Transformation verlief nicht über Nacht, aber mit Geduld und Ausdauerung sicher, ihre Sozialphobie zu überwinden. Sie trat einem Achtsamkeitskurs bei und entdeckte eine neue Leidenschaft für Yoga. Das sicher half, ihren Geist und Körper in Einklang zu bringen. Heute lädt Lisa ein aktives soziales Leben und nutzt ihre Achtsamkeitspraxis, euch in herausfordernden Situationen gelassen zu bleiben. Ihre Geschichte zeigt, wie kraftvoll Achtsamkeit sein kann, wenn es darum geht, mit sozialen Angsten umzugehen und ein selbstbewusstes Leben zu führen. 4. Max Herausforderung. Den inneren Kritiker besiegen. Max war ein Perfektionist, der immer das Gefühl hat, in sozialen Situationen nicht gut genug zu sein. Sein innerer Kritiker war ständig aktiv und führt dazu, dass sich oft zurückzogend sein Fähigkeiten in Frage stellt. Nach vielen Jahren, in denen sein Sozialphobie in deren hindert, sein Potenzial auszuschöpfen, beschloss Max, dass es Zeit war, diesen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen. Begann, sich intensiv mit der kognitiven Verhaltenstherapie auseinanderzusetzen. Las Butcher über Selbstakzeptanz und Positivpsychologie und nahmen Workshops teil, die ihm helfen, sein negativen Überzeugungen in Frage zu stellen. Max setzt sich klein, realistisch Ziel, sein Angst schrittweise zu überwinden, und arbeitet daran, sich selbst zu akzeptieren, so wie ist. Mit der Zeit konnte Max seinen inneren Kritiker immer besser kontrollieren und lernt, freundlicher und mitfühlender mit sich selbst umzugehen.
Huiteister in der Lage, soziale Situationen mit mehr Gelassenheit zu begegnen und sich nicht mehr von der Angst dominieren zu lassen. Sein Geschichte zeigt, dass es möglich ist, den inneren Kritiker zu besiegen und die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. Motivation für den eigenen Weg. Diese Volksgeschichten zeigen, dass es viel geht, Sozialphobie zu überwinden. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg gefunden, mit der Angst umzugehen. Und dies Weg können auch dir als Inspiration dienen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Weg zur Überwindung sozialer Phobie individuell ist und dass es kein richtiges Tempo oder ein perfekt Method gibt. Das Wichtigste ist, dass du dich entschiedest, aktiv an deiner Angst zu arbeiten und Schritt für Schritt voranzugehen. 1. Erkenn deinen eigenen Fortschritten. Den Weg wird Höhen und Tiefen haben, aber jeder kleine Fortschritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Erkenn den Erfolgen, egal wie klein sie erscheinen mögen, und nutze sie als Motivation, weiterzumachen. Jeder Erfolg, den du überwinden hast, bringt dich deinem Ziel näher, ein Leben frei von sozialer Angst zu führen. 2. Sei geduldig mit dir selbst. Veränderung braucht Zeit, und es ist wichtig, geduldig mit dir selbst zu sein. Rückschläge sind normal und gehören zum Prozess dazu. Sei freundlich zu dir selbst und erinnere dich daran, dass du mutig bist, weil du dich entschieden hast, die Angst zu überwinden. 3. Nutze Unterstützung und Ressourcen. Scheu dich nicht, Unterstützung zu suchen, wenn du sie brauchst. Ob durch professionelle Hilfe, den Austausch mit anderen Betroffenen oder durch Bücher und Kurs. Es gibt viele Ressourcen, die dir auf deinem Weg helfen können. Du musst diesen Weg nicht allein gehen. 4. Setz dir realistische Ziele. Setz dir klein, erreichbare Ziele und arbeite schrittweise darauf hin. Die Ziele können dir helfen, den Überblick zu behalten und dich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, anstatt dich von der Gesamtaufgabe überwältigen zu lassen. 5. Bleib positiv und fokussiert. Halt dich an deinen Zielen fest und bleib positiv. Du hast bereits den ersten Schritt gemacht, indem du dich entschieden hast, etwas zu ändern. Mit dieser Entschlossenheit kannst du den Sozialphobie überwinden und ein Erfolgs, selbstbewusstes Leben führen. Fazit. Die Geschichten mutiger Menschen, die ihre Sozialphobie überwinden haben, zeigen, dass es möglich ist, die Angst zu besiegen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihr Weg war nicht immer einfach, aber durch Ausdauer, Entschlossenheit und die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, haben sie es geschafft. Diese Geschichten sollen dich ermutigen und dir zeigen, dass auch du den Sozialphobie überwinden kannst. Jeder Schritt, den du machst, bringt dich deinem Ziel näher, und mit der richtigen Einstellung und Unterstützung kannst auch du eine Erfolgsgeschichte schreiben. Kapitel 8. Den persönliche Fahrplan zur Überwindung. Der Weg zur Überwindung sozialer Phobie ist individuell und erfordert eine maßgeschneiderte Strategie, die zu deinen spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen passt. In diesem Kapitel geht es darum, wie du deinen eigenen, persönlichen Fahrplan entwickeln kannst, die Sozialangst zu überwinden. Dieser Plan wird dir helfen, konkret Schritte zu unternehmen, motiviert zu bleiben und kontinuierlich Fortschritt zu machen, den individuelle Strategie entwickeln.
Der Erstschritt zur Überwindung sozialer Phobie besteht darin, eine klare, individuelle Strategie zu entwickeln. Die Strategie sollte auf den persönlichen Erfahrungen, Ziel und Ressourcen zugeschnitten sein. Hier sind einige wichtige Aspekte, die du bei der Entwicklung deines Fahrplans berücksichtigen solltest. 1. Selbstanalyse. Den persönlichen Auslöser und Angst verstehen. Bevor du eine Strategie entwickeln kannst, ist es wichtig, ein tiefes Verständnis für den spezifischen Angst und Auslöser zu entwickeln. Was genau macht dir in sozialen Situationen Angst? Welche Situationen vermeidest du besonders? Durch eine gründliche Selbstanalyse kannst du herausfinden, welche Aspekte der sozialen Phobie für dich am problematischsten sind und wo du ansetzen solltest. Ein Tagebuch kann dabei hilfreich sein. Notiere regelmäßig, in welchen Situationen die Angst auftritt, welche Gedanken und Gefühle damit verbunden sind und wie du darauf reagierst. Die Selbstbeobachtung hilft dir, Muster zu erkennen und gezielt an den Bereichen zu arbeiten, die für dich am wichtigsten sind. 2. Setz realistisch, spezifisch Ziel. Nachdem du den Angst identifiziert hast, ist es wichtig, klar und realistisch Ziel zu setzen. Die Ziel sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein. Also nach dem SMART-Prinzip formuliert. Anstatt ein allgemeines Ziel wie ich möchte meine Sozialphobie überwinden zu setzen, könntest du dir ein konkretes Ziel setzen wie ich möchte in den nächsten 3 Monaten in der Lage sein, an Gruppenmeetings bei der Arbeit aktiv teilzunehmen. Den Ziel sollten in klein, erreichbar Schritt unterteilt werden, die dich Schritt für Schritt voranbringen. Dies hilft dir, den Überblick zu behalten und die regelmäßige Erfolge zu ermöglichen, die dich motivieren, weiterzumachen. 3. Entwickel eine Expositionshierarchie. Eine Expositionshierarchie ist eine Liste von sozialen Situationen, die bei der Angst auslösen. Geordnet von den am wenigsten beängstigenden bis zu den am meisten beängstigenden Situationen. Dies List ist ein wesentlicher Bestandteil deiner Strategie, da sie dir hilft, dich schrittweise deinen Angsten zu stellen, und dich zu überfordern. Beginn mit den Aufgaben am unteren Ende der Hierarchie und arbeite dich langsam nach oben. Zum Beispiel könntest du mit kleinen Schritten wie jemandem im Supermarkt einen guten Tag wünschen beginnen und dich allmählich zu größeren Herausforderungen wie eine Präsentation vor einer Gruppe halten verarbeiten. Jeder Erfolg auf dieser Liste wird dein Selbstvertrauen stärken und dir zeigen, dass du in der Lage bist, den Angst zu überwinden. 4. Erarbeit Bewältigungsstrategien. Neben der Exposition ist es wichtig, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die dir helfen, mit der Angst in den Momenten umzugehen, in denen sie auftritt. Die Strategien können Atemtechniken, Achtsamkeitsübungen, positiv Selbstgespräche oder das Visualisieren von Erfolgsszenarien umfassen. Sie dienen dazu, den Anspannung zu reduzieren und die Kontrolle über den Reaktionen zurückzugeben. Atemtechniken wie die 4, 7, 8 Methode oder Progressive Muskelentspannung können dir helfen, dich in stressigen Situationen zu beruhigen. Achtsamkeitstechniken können dir beibringen, im Moment zu bleiben, anstatt in ängstlich Gedankenspiralen abzurutschen. Indem du die Strategien regelmäßig übst, wirst du besser in der Lage sein, in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. 5.
Plain regelmäßig Reflexionen und Anpassungen. Es ist wichtig, den Fortschritt regelmäßig zu reflektieren und den Strategie bei Bedarf anzupassen. Was hat gut funktioniert? Welche Herausforderungen sind aufgetreten? Welche Ziel hast du erreicht? Und wo musst du vielleicht noch einmal ansetzen? Diese Reflexion hilft dir, den Strategie ständig zu optimieren und sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Für ein Erfolgstagebuch, indem du den Fortschritt feststellst und nutzt, den Erfolg zu feiern und rückschläge zu analysieren. Die regelmäßige Reflexion gibt dir die Möglichkeit, aus den Erfahrungen zu lernen und den Strategie weiter zu verfeinern. 6. Such nach Unterstützung. Unterstützung kann ein entscheidender Faktor sein, langfristig an deinem Plan festzuhalten. Ob durch Freund, Familie, Selbsthilfegruppen oder einen Therapeuten. Menschen, die dich unterstützen und ermutigen, können dir helfen, motiviert zu bleiben. Suche nicht, Hilfe zu suchen, wenn du sie brauchst, und nutz die Unterstützung, Herausforderungen zu meistern und weiterhin Fortschritt zu machen. Ein Therapeut kann dir beispielsweise helfen, den Expositionshierarchie zu erstellen und dich durch den Prozess der Exposition zu führen. Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und von den Erfolgen anderer zu lernen. 7. Bleib flexibel und geduldig. Der Weg zur Überwindung sozialer Phobie ist nicht immer geradlinig. Es wird Rückschläge geben, und manchmal musst du den Strategie anpassen. Bleib flexibel und offen für Veränderungen, und sei geduldig mit dir selbst. Fortschritt passieren oft schrittweise, und es ist wichtig, den Prozess zu respektieren und dich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Erinnere dich daran, dass jeder Schritt, den du machst, ein Fortschritt ist, egal wie klein erscheinen mag. Gib dir die Zeit, die du brauchst, und sei stolz auf die Fortschritt, die du erzielst. Fazit. Den persönliche Fahrplan zur Überwindung sozialer Phobie ist ein wertvolles Werkzeug, das dir hilft, gezielt und strukturiert an deinen Ängsten zu arbeiten, indem du eine individuelle Strategie entwickelst, realistische Ziele setzt, dich schrittweise deinen Ängsten stellst und regelmäßig reflektierst, kannst du den soziale Phobie nach und nach überwinden. Es erfordert Geduld, Flexibilität und die Bereitschaft, Unterstützung zu suchen, aber mit einem klaren Plan und der richtigen Einstellung kannst du den Angst überwinden und ein erfülltes, selbstbewusstes Leben führen. Fortschritt dokumentieren und feiern. Das Dokumentieren und Feiern deiner Fortschritt ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, soziale Phobie zu überwinden. Es hilft dir nicht nur, die Entwicklung nachzuvollziehen, sondern auch, motiviert zu bleiben und ein positives Selbstbild aufzubauen. Durch das bewusst Festhalten und Würdigen deiner Erfolge kannst du das Selbstvertrauen stärken und dich auf deinem Weg weiter voranbringen. 1. Die Bedeutung der Fortschrittsdokumentation. Das Dokumentieren deiner Fortschritte ermöglicht es dir, den Reis zur Überwindung der sozialen Phobie in kleinen, nachvollziehbaren Schritten zu verfolgen. Es gibt dir die Möglichkeit, positive Veränderungen zu erkennen, auch wenn sie zunächst geringfügig erscheinen. Oftmals neigen wir dazu, kleine Erfolge zu übersehen oder uns auf das zu konzentrieren, was noch nicht perfekt ist. Durch eine systematische Dokumentation kannst du sicherstellen,
Das Dual Fortschritt würdigst die bewusst machst. Wie weit du bereits gekommen bist. Wie du den Fortschritt dokumentieren kannst. Tagebuch führen. Ein persönliches Tagebuch ist ein ausgesieht nicht Möglichkeit. Den Gedanken, Gefühl und Erfolg festzuhalten. Notier täglich oder wöchentlich, welch Schritt du unternommen hast, wie du dich dabei gefühlt hast und welch Erfolg du erzielt hast. Ein Tagebuch hilft dir auch, Muster zu erkennen und zu reflektieren, was gut funktioniert hat und was verbessert werden kann. Erfolgsliste erstellen. Erstell eine List von Erfolgen, auf die du regelmäßig zurückblicken kannst. Diese List kann große Erfolge wie das Halten einer Präsentation als auch kleiner Fortschritt wie das Führen eines Smalltalks im Supermarkt enthalten. Jeder Eintrag auf dieser Liste erinnert dich daran, dass du Fortschritt machst, auch wenn diese manchmal klein erscheinen. Grafische Darstellung. Manche Menschen finden es motivierend, ihr Fortschritt visuell darzustellen. Du könntest ein Diagramm erstellen, das deinen Fortschritt in Bezug auf bestimmt Ziel sieht, oder ein Erfolgswand gestalten, auf der du Post-its mit deinen Erfolgen platzierst. Diese visuellen Darstellungen machen deinen Fortschritt greifbar und sichtbar. 2. Den Erfolg feiern. Das Feiern deiner Erfolge ist ebenso wichtig wie das Dokumentieren. Indem du den Fortschritt bewusst würdigst, wirst auch du positiv Verhaltensweisen und motivierst dich, weiterzumachen. Feiern muss nicht aufwendig sein. Es kann so einfach sein wie ein Selbstbelohnung oder ein Moment der Reflexion über das Erreichte. Möglichkeiten. Den Erfolg zu feiern. Selbstbelohnung. Gönn dir etwas, das dir Freude bereitet, wenn du ein Ziel erreicht hast. Das kann ein entspannter Abend, ein Besuch im Kino, ein besonderes Essen oder ein kleines Geschenk an dich selbst sein. Diese Belohnungen setzen positiv Einreiz und machen die Überwindung von Herausforderungen lohnend. Teilen mit anderen. Teil den Erfolg mit Freunden, Familie oder einer Selbsthilfegruppe. Positiv Rückmeldungen und Unterstützung von anderen können den Selbstvertrauen weiterstärken. Es ist motivierend, Anerkennung von Menschen zu erhalten, die dir wichtig sind. Ritual entwickeln. Entwickel klein Ritual, den Erfolg zu würdigen. Das kann ein spezielles Tagebuch sein, in dem du nur den größten Erfolg festhältst, oder ein bestimmter Ort, an den du gehst, über den Fortschritt nachzudenken. Diese Ritual geben deinen Erfolgen ein bisschen der Bedeutung. 3. Die langfristige Wirkung des Feierns. Das regelmäßige Feiern deiner Fortschritt hat eine langfristige positive Wirkung auf den Selbstbewusstsein und den Motivation. Es hilft dir, eine positive Beziehung zu dir selbst und deinem Weg zur Überwindung der sozialen Phobie aufzubauen. Indem du dir selbst Anerkennung schenkst, baust du eine Stark auf, die dir in schwierigen Momenten hilft. Weiterzumachen. Langfristig fördert das Feiern deiner Erfolg dazu, dass du stolz auf dich und den Entwicklung bist. Diese positive Selbstwahrnehmung ist entscheidend, das Selbstvertrauen zu festigen und die soziale Phobie dauerhaft zu überwinden. Den Alltag angstfrei meistern. Das ultimative Ziel auf deinem Weg zur Überwindung sozialer Phobie ist es, den Alltag ohne Angst zu meistern. Dies bedeutet, dass du in der Lage bist, soziale Situationen zu genießen und selbstbewusst zu handeln, ohne dass die Angst dein Leben kontrolliert. Den Alltag angstfrei zu meistern erfordert Übung,
aber mit den richtigen Strategien kannst du ein erfülltes und angstfreies Leben führen. 1. Integration der erlernten Techniken in den Alltag. Der Schlüssel zum angstfreien Leben liegt darin, die Techniken und Strategien, die du gelernt hast, in den täglichen Alltag zu integrieren. Dies bedeutet, dass du kontinuierlich in den sozialen Fähigkeiten arbeitest und die erlernten Bewältigungsstrategien regelmäßig anwendest. Alltagstechniken zur Angstbewältigung. Regelmäßige Exposition. Setz dich weiterhin regelmäßig sozialen Situationen aus. Auch wenn du dich sicherer fühlst. Diese Exposition hilft, das Erlernt zu festigen und die Angst weiter zu reduzieren. Find Gelegenheiten, Smalltalk zu führen, und während stolten gentil zu nehmen oder nu Menschen kennenzulernen. Achtsamkeit und Entspannung. Nutz Achtsamkeits- und Entspannungstechniken wie Meditation oder Atemübungen, Stress abzubauen und in sozialen Situationen ruhig zu bleiben. Diese Praktiken helfen dir, im Moment zu bleiben und nicht in ängstlich Gedanken abzudriften. Positiv Selbstgespräch. Ersetz negativ Gedanken durch positiv Selbstgespräch. Erinnern dich daran, wie viel du bereits erreicht hast, und ermutige dich selbst, weiterhin mutig zu sein. Positive Affirmationen wie ich bin vorhin, die Situation zu meistern oder ich werde es, glücklich zu sein können dir helfen, das Selbstvertrauen zu stärken. 2. Sozial Beziehungen aktiv gestalten. Ein wichtiger Aspekt des angstfreien Alltags ist das aktiv Gestalten und Pflegen sozialer Beziehungen. Sozial Kontakt sind entscheidend für unser Wohlbefinden, und es ist wichtig, dies bewusst und positiv zu gestalten. Strategien zur Pflege sozialer Beziehungen. Gemeinsame Aktivitäten, Aktivitäten, die die Freude bereiten und bei denen du gleichzeitig sozial Kontakt pflegen kannst. Das kann ein gemeinsames Hobby, ein Sportkurs oder regelmäßig Treffen mit Freunden sein. Diese Aktivitäten helfen dir, sozial Kontakt in einem positiven Rahmen zu erleben. Authentizität. Sei in denen sozialen Beziehungen authentisch und ehrlich. Je mehr du dich so siehst, wie du bist, desto wohler wirst du dich in sozialen Situationen fühlen. Authentische Beziehungen sind stabiler und erfüllender, weil sie auf echtem gegenseitigem Verständnis basieren. Netzwerken und nu Kontakt knüpfen. Erweitern soziales Netzwerk, in dem du nu Menschen kennenlernst. Ob durch beruflich Netzwerk, Sozialgruppen oder Online-Communities, je mehr positiv sozial Erfahrungen du machst, desto sicherer wirst du dich fühlen. 3. Langfristige Selbstversorge. Langfristig angstfrei zu leben, ist es wichtig, regelmäßig für den emotionales und körperliches Wohlbefinden zu sorgen. Selbstversorge ist kein einmaliger Aufgabe, sondern ein fortlaufender Prozess, der sicherstellt, dass du in der Lage bist, Herausforderungen zu meistern und ein erfülltes Leben zu führen. Aspekt der Selbstversorge. Körperliche Gesundheit. Acht auf eingesessene Ernährung, ausreichend Bewegung und genügend Schlaf. Den körperliches Wohlbefinden hat einen direkten Einfluss auf den emotionale Stabilität und den Selbstbewusstsein. Mental Gesundheit. Pflege den Mental Gesundheit durch regelmäßige Pausen, Entspannungstechniken und das Pflegen positiver Gedankenmuster. Vermeide Überforderung und nimm dir Zeit für dich selbst, Energie zu tanken. Emotional Balance. Acht darauf,
den Emotionen zu akzeptieren und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Sich bei Bedarf Unterstützung, sei es durch Gespräche mit Freunden, Therapie oder andere Ressourcen, die dir helfen, in Balance zu bleiben. 4. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Ein angstfreies Leben erfordert euch die Fähigkeit, flexibel und anpassungsfähig zu sein. Das Leben wird immer wieder neue Herausforderungen und Veränderungen mit sich bringen, und es ist wichtig, dies mit einer offenen und flexiblen Haltung zu meistern. Strategien zur Flexibilität. Offenheit für Neues. Sei bereit, neue Erfahrungen zu machen und aus deiner Komfortzone herauszutreten. Neue Erfahrungen bieten die Möglichkeit, zu wachsen und zu lernen. Anpassungen Veränderungen. Lern. Veränderungen als natürlichen Teil des Lebens zu akzeptieren. Anstatt dich gegen Veränderungen zu wehren. Versuch, sie als Chancen zu sehen. Neue Fähigkeiten zu entwickeln und den Resilienz zu stärken. Problemorientiert denken. Entwickel die Fähigkeit, problemlösungsorientiert anzugehen. Wenn du auf Hindernis stößt, überleg dir, wie du sie überwinden kannst, anstatt dich von innen entmutigen zu lassen. Schlusswort. Den Weg zum Smalltalk Champion. Die Reise, die du unternommen hast, den Sozialphobie zu überwinden und ein selbstbewusster Smalltalk Champion zu werden, ist kein leichter Weg. Es erfordert Mut, Entschlossenheit und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Doch wie du in den letzten Kapiteln erfahren hast, lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Jeder kleine Schritt, den du machst, bringt dich näher an ein Leben, das nicht von Angst, sondern von Freiheit und Selbstvertrauen geprägt ist. Dranbleiben lohnt sich. Es mag Zeiten geben, in denen du das Gefühl hast, dass der Fortschritt zu langsam ist oder dass die Herausforderungen zu groß erscheinen. Vielleicht gibt es Moment des Zweifels oder Rückschlags, die dich entmutigen könnten. Doch erinnere dich in diesen Zeiten daran, wie weit du bereits gekommen bist und wie viel Hindernis du schon überwunden hast. Das Dranbleiben ist der Schlüssel zum Erfolg. Jeder Schritt nach vorn, so klein er auch sein mag, so halt, indem du kontinuierlich an dir arbeitest, stärkst du nicht nur den Selbstvertrauen, sondern auch den Fähigkeit, in sozialen Situationen souverän zu agieren. Der Prozess der Veränderung ist nicht immer linear, aber mit Geduld und Ausdauer wirst du feststellen, dass den anstrengenden Frust tragen. Die Fortschritt, die du machst, sind mehr als nur Schritt zur Überwindung von Angst. Sie sind der Aufbau einer neuen, stärkeren Version deiner selbst. Du wirst nicht nur lernen, Smalltalk zu führen und dich in sozialen Situationen wohler zu fühlen, sondern auch feststellen, dass dies Fähigkeiten auf der Bereich deines Lebens übergreifen. Das Dranbleiben fördert dich nicht nur zu einem bestimmten Ziel, sondern zu einem neuen Lebensgefühl, das von Freiheit und Selbstvertrauen geprägt ist. Die neue Freiheit genießen. Mit jedem Schritt, den du machst, näherst du dich einem Leben, das frei von den Einschränkungen der sozialen Phobie ist. Diese neue Freiheit ist nicht nur das Ergebnis deiner Bemühungen, sondern auch die Belohnung für deinen Mut, dich deinen Ängsten zu stellen. Die Freiheit, dich selbstbewusst in sozialen Situationen zu bewegen, eröffnet dir neue Möglichkeiten und erweitert die Welt. Stell dir vor, wie es ist,
mitlichtigkeit nu Kontakt zu knüpfen, und sozialen Veranstaltungen teilzunehmen, und dich unwohl zu fühlen, und Gespräche zu genießen, statt sie zu fürchten. Dies Vision ist nicht nur ein Traum, sie ist eine Realität, die du Schritt für Schritt erschaffst, die nu Freiheit, die du gewinnst, ermöglicht es dir, das Leben in vollen Zügen zu genießen und Chancen wahrzunehmen, die dir früher vielleicht verwehrt waren. Dies Freiheit ist auch eine Einladung, das Leben nu zu entdecken. Du wirst feststellen, dass soziale Interaktionen nicht nur Pflicht aufgeben sind, sondern auch Freude, Verbundenheit und persönliches Wachstum bieten können. Die Welt der zwischten menschlichen Beziehungen wird für dich reicher und erfüllender, wenn du dich mit Offenheit und Selbstvertrauen näherst. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.